komanso maiko akunja. Zina mwa zomwe wairesi imachita ndi monga kujambula ndi kuwulutsa mauthenga ndi mapulogalamu osiyanasiyana ndi cholinga chofuna kukudziwitsani, kukuphunzitsani komanso kukusangalatsani, kujambula nyimbo za makwaya komanso oyimba ena, kukonza ndi kujambula mapulogalamu osiyanasiyana okhudza za umoyo, maphunziro, chilungamo ndi mtendere, maufulu a anthu, zachilengedwe ndi zagwidwe ka ntchito pakati pa amayi ndi abambo, kujambula ndi kuwulutsa miyambo ya mapemphero, misonkhano ya mabungwe osiyanasiyana ngakhalenso zipani za ndale, komanso kuthandiza kutukula ochita malonda ang'onoang'ono ndi akulu omwe powalengezera malonda awo. Zonsezi zimatheka pa mitengo yokambirana. Onerani kanema wa Luntha pa machanelo awa: Starsat Channel 4. Tikulandireni kumasana kuno kulikonse kumene mwakhala pafupi ndi kanema wa Luntha. Ine ndi Robert Kalindiza, tili ku nyumba ya malamulo kumene komiti ija imene kuyang'ana za ngozi ya ndege imene ichitika mu 2024 yakumanaso mu phase 2 kupitilirabe kucheza ndi mboni zosiyanasiyana. Moti tikuyankhula pano ndiye kuti mboni imodzi imene ndi yokhayonso tsiku la lero amene wandi Brigadier General Juvenal Ntende alowa kale mkatimu ndipo akhale akuwafunsa mafunso mwachidule kwambiri. Ndili ndi zanga Gift Kalonga apa mbuyo muti mapangira limodzi. Gift, zayambikanso tu mwina chiyembekezo cha Malawi chikhale chotani? Apa pa chiyembekezo cha Malawi ndifuna kuti amve kuti kodi mboni ya lero ikhale ikupereka umboni otani. Tisayiwale umboni umene akupereka uyu ndi tinganoti expert evidence, sizoti analipo ayi, koma ndi munthu amene tinganene kuti ndikadaulo pa nkhani zoyendesa ndege. Nde mwachidule ningatero. Ndikuthokozeni. Tikhalanso ndi nthawi yoti ticheza naye Gift, koma ndimafuna kuti tisakudyereni nthawi yayikulu chifukwa mkatimu ndiye kuti nthawi iliyonse zikhale zikuyamba, koma nkhani ndimeneyo kuti panopa tili mu phase 2 akhale akuyitana mboni zambirimbiri 2 weeks imeneyi tikhale tikupatsirani china chilichonse kuchokera kuno ku nyumba ya malamulo kumene ndithu taonapo chair amene wa anyamilandu afika kale ndipo mkatimu zonse zayambika. Bwanji tatiye tonse tilowe mkatimu. Through your chair, my name is Mackenzie Kwazi Chipalamoto, representing the people of Kadabe North, and I'm a member of this committee. Thank you. Through your chair, my name is Saveo Kafafa, Member of Parliament for the Zamayani constituency. Thank you. Through chair, I am Gilbert Konyongwa, representing Malawi North. Thank you. Through you, Chair, my name is Dumisano Lindani, representing the people of Zomba Tondwe constituency. Chair, good afternoon. My name is James Mpunga. I represent the people of Zomba City South constituency, and I'm a vice chairperson of this committee. Thank you, Honorable Chairperson and all honorable members. My name is Joseph Manzi. I am the Deputy Clerk of Parliament, responsible for procedural service, and I am leading a team of the Secretariat that is supporting the ad hoc committee on this inquiry. Thank you, Chairperson. The rest would also introduce themselves. Good afternoon, Honorable Chairperson. Tilly Likoma, Parliament Secretariat. Thank you. Good afternoon, Chair. My name is Patrice Nkono. I'm a consultant with the Secretariat. Through Honorable Chairperson, my name is Charles Makarani, Parliament Secretariat. Thank you. Good afternoon, Honorable Chairperson. My name is Sipiwe Komwa, Parliament Secretariat. Good afternoon, Chairperson. My name is Alfred Mangani, Parliament Secretariat. And I'm Walter Nyamelandu Manda, Member of Parliament in Sanje Southwest and Chairman of the Ad Hoc Committee. Brigadier General Ntende, just to find out from you what language you're comfortable to converse with? Both English and Chichewa. Thank you. Brigadier General Ntende, you're appearing before us as an expert witness. You are here to testify based on your professional experience as a former pilot of the Dornier aircraft,
on matters relating to the conduct and operation of VIP and VVIP military flights. The committee is particularly interested in your expert assessment of flight planning, operational decision-making, operational risk assessment, weather-related decision-making, diversion procedures, and the authority and discretion of the pilot in command, where safety considerations may conflict with operational or mission requirements. The committee may also seek your views on any other operational, technical, or professional matters within your knowledge and experience that may assist in establishing the circumstances surrounding the flight and the subsequent crash. Before you begin your testimony, I wish to make a few observations. You will introduce yourself and state the position, appointments, and relevant flying experience. Provide truthful, complete, and accurate evidence to the committee. Restrict your testimony as far as possible to facts within your personal knowledge and matters falling within your professional expertise. Where you're providing an expert or professional opinion, kindly, clearly distinguish that opinion from facts that you personally observed or experienced. Where you are referring to information obtained from other pilots, military personnel, aviation authorities, or other sources, kindly indicate the source of that information. Where you cannot recall a matter, please indicate rather than speculate. Where appropriate, please explain the normal procedures, practices, and professional standards applicable to the operation of Dornier aircraft, VVIP military flights. If you identify circumstances in which a pilot in command would ordinarily be expected to continue, divert, delay, or discontinue a flight, kindly explain the relevant considerations and decision-making thresholds. Please identify any factors relating to weather, aircraft performance, route, destination, airport conditions, fuel, communications, navigation, or operational requirements that in your professional experience may affect the safety of a flight. Should you wish to refer to any flight manuals, operational procedures, weather information, flight records, reports, or other documents, please identify them for the committee. If any information is classified or subject to confidential restrictions, kindly advise the committee so that appropriate procedural guidance may be considered. Please feel free to seek clarification if any question is unclear. If at any point you realize that an earlier answer requires correction or clarification, please inform the committee immediately. Brigadier General Ntende, the committee appreciates the value of your experience as a former Dornier pilot and your understanding of military and VVIP aviation operations. The committee requests that you assist it to the fullest extent permitted by law and provide your professional assessment candidly and objectively. In particular, the committee would appreciate your assistance in distinguishing between normal aviation practice and circumstances that may have required a different operational decision on 10th June 2024. I know I've said a lot, but you must have had the gist of what we want from you. Let me invite the Secretariat to administer an oath before you make your presentation. Thank you, Chair. I, Juvenile Simtende, PhD, do solemnly swear by the Almighty God that the evidence I shall give shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth. So help me God.
Brigadier General Mtende. We are live on Parliament TV and various media houses. And as you make your presentation, know that the audience is not just restricted to this room. Your audience is the entire nation and the public at large. You are free to respond to the summons that were served to you. The floor is yours. Thank you, Chair and the committee. I am happy to be here. I hope I will shed some few insights into, hopefully, what happened. I have my presentation. I will read it out to you, Chair, and the committee. Okay. And hopefully later at the end of my presentation, I'll be able to answer questions. I want to inform you, Chair, and the committee that I am not only the former Donia Pilot in Command. I was one of the first in the unit. Just take note of that. So, here is my Chikangawa plane crash inquiry report on 26 August 2026 by Brigadier General Mtende, PhD, retired, instructor pilot. I am a retired Brigadier General Juvenile Mtende, PhD. I am a pilot with commercial pilot license, FAA, standing for Federal Aviation Administration, which is the equivalent of DSA, the Department of Civil Aviation here, but this one is of the United States. I have attached to my commercial pilot license various ratings, which I have mentioned here. One is IFR, standing for Instrument Flight Rules rating. I have ground and flight instructor instrument rating in a twin-engine aircraft with a total of 4,000 hours. My training was done at Lufthansa Pilot Training School in Bremen, Germany, where I did my ground school in 1975. I am a holder of a German pilot license number 166 HB. I went for Lufthansa Pilot Training School in Goodyear, Arizona, USA. Where I flew aircrafts and did ground school in 1976. I've done command and staff course at South African Air Force, Staff College, Pretoria, South Africa. When Malawi bought or were given Dakota aircrafts, I did Dakota aircraft type conversion at Fort 4 Squadron, Pretoria, South Africa. I was attached to a squadron.
My FAA commercial pilot, for your interest, is number 0023567663. I got my commission on 12th January 1977 as a lieutenant or lieutenant in the Malawi Army. I did staff training at Fuxing Kang College, Taipei, Taiwan, 20 August 1994. Flight instructor number, this is FA. You find it's the same number that appears earlier, or that I've mentioned earlier. 2356763 CFI. The CFI standing for Certified Flight Instructor. I've done United States Air Force Special Operations, course at a school, Herbert Field, in Florida, in the year 2000. I have conducted flights for President of Malawi, was Dr. Hastings Kamuzu Banda, may his soul rest in peace, from Chileka to Harare, Zimbabwe, on a Donia 128, Sky Sevens, registration Mike Alpha Whiskey 03. During the Shogun meeting, where the late Queen Elizabeth II graced the occasion, you may wish to mark the aircraft registration differences. I hope you'll be able to detect. The other one is Mike Alpha Whiskey 03, and the one in question today is Mike Alpha Whiskey Tango 03. Tango standing for turboprop. I have conducted the flight for the President of Malawi, was Dr. Kamuzu Banda, may his soul rest in peace, from Chileka to Likoma Island and return on Donia 228, registration Mike Alpha Whiskey Tango 03, the same aircraft that we're talking about. I have flown on the advance party to the President of Malawi, entourage of Dr. Bakiri Muluzi, from Chileka to Lusaka to Rwanda, Angola, and return. I have flown the President of Malawi, was Dr. Bingu Wamtalika, may his soul rest in peace, from Lilongwe Air Base to Msanje to Zomba Air Base. I have flown President of Malawi, my Joyce Banda. I have flown King Mswati when he visited Malawi on a Donia 228, registration Mike Alpha Whiskey
Tango 03, the same aircraft that we're talking about today. I have flown to Germany aircraft from Zomba, Malawi, Donia 128 Sky 7s, and have in return brought Donia 228 turboprop aircrafts to Zomba, Malawi. I was involved in the sale of presidential jet aircraft registration Mike Alpha Whiskey Juliet 1 from Malawi to Chester, United Kingdom. I have flown various Malawi government ministers, diplomats, resident in Malawi, and top government officials who attended the funeral of late Speaker of Parliament of Malawi, Right Honorable Rodwell Mnyenyembe. The flight was from Kamuzu International to Chelinda and returned to Kia in the night. I was not involved in the planning nor execution of the flight of the Vice President of Malawi on the 10th of June 2024. Reason, I was already in retirement. I have flown with Colonel Sambalopa, may his soul rest in peace, in training and in other operational flights. I rated him to be an average pilot while in training, and that I knew he would proceed after the conversion type rating or type conversion to become a pilot in command on Donia 228, which later he did. I have not flown with Major Selemani F. Selemani, may her soul rest in peace, as a pilot, because she was an air cabin crew member or air hostess when she came into the air wing. She became a pilot later, while I was already out of the air wing. The Malawi Air Force conducts disciplined operations. I want to repeat this one. The Malawi Air Force conducts disciplined operations. This means the operations are accountable, they are transparent, they follow military command and control structures and orders. They follow procedures, and they are conducted within the limits of the law. The Army Act, that's what I'm talking about. And they use relevant approved documents, SOPs, and the other, civil documents. Here I'm talking about AIP. They respect civil control of the military, and they expect responsibilities under the Constitution by the civil authority. This I also want to stress. They respect civil control of the military,
And they in turn expect responsibilities from the civil administration or government under the constitution by civil authority. They conduct their operation with safety in mind as a priority. Allow me to present the following so that they may help us to fully understand the meaning as used in the Air Force. Serviceable aircrafts. These are aircrafts available for flight. Mission-ready aircrafts are aircrafts available for flight. Unserviceable aircrafts not available for flight. Mark this information. The physical perspective view flight operations as a social endeavor that involves interactions among variety of individuals, including pilots, air traffic controllers, dispatchers, ground crew, maintenance personnel, flight attendants, and so on and so on. Incredibly, this cast of players from seemingly disparate organization works closely together to ensure that the level of safety we all enjoy in aviation today. These delicate yet complex interactions are at the center of psychosocial perspective. Indeed, many aviation key players or scientists and safety professionals, where such bodies are established, alike believe that pilot performance is directly influenced by the nature and quality of the interactions among the group's members. These interactions, in turn, are influenced not only by the operating environment, but also by the personality and attitudes of the individuals involved in day-to-day running. One can only marvel at the precision and level of safety that modern aviation enjoys. According to this perspective, it is only when the delicate balance, I must repeat here, when the delicate balance between groups' dynamics and the interpersonal communications breaks down that errors and accidents occur. See below is what I have explained here. It's so simple. We start with the air crew. Before flight, they are going about, getting information, preparing, and contacting weather, air traffic controllers, making their flight known. And when that interaction breaks down, then an error has happened or will happen, and the result is an accident. What are the factors that are affecting aircrew errors? How do you arrive at these errors? When examining aircrew errors, one study, for those that have studied, I've given here an example of Lutman and Gallimore
These are people that studied in the United States. And their reports were given in 1987. Of the analysis of military aviation accidents found that over 70% of all accidents resulted from air crew or lack of coordination and communication problems. Air crew coordination failures have been recognized as a major cause of commercial aviation as well. And I have quoted Wigman and Chappell, 1999, Yekavon, 1993. These are the people that did the study in the United States. So, in other words, what you must understand here is these accidents, the 70% I'm talking about, also was realized or known to happen in the civilian environment. So we've compared the military environment and civilian environment. As a result of these and other studies in aviation accidents, many are now beginning to understand beyond traditional design issues of the human-machine interface and beginning to address the exceedingly complex issue of human interpersonal relationships. Some have begun to consider the possible impact that social factors have on processes such as decision-making. I've presented those scientists in the United States that have done a study, Orasam, 1993, and risk management, among others. As a direct result of the large number of accidents involving simple communication failures, more and more intervention strategies are being aimed at improving cockpit communication, including crew resource management, which is CRM training. CRM training involves educating and training aircrew to use techniques that enable individual pilots to communicate problems more effectively, divide task responsibilities during high workload situations, and resolve conflicts in the cockpit. One of the early aims of CRM training was to challenge and change pilot traditional attitudes about differences in authority between the captain of the aircraft and the other crew member. Here the captain stands also for pilot in command. Or the first officer. And this is an area that has been shown to impede communication and cause accidents. There is little debate that improvements in air crew coordination and communication have reduced errors in the cockpit and provided aviation safety. These were problems before, but through CRM training, the coordination and the working together of pilots, captain and his co-pilot, and
the differences that they had in terms of who is in charge, was made clear. And the end result is the process of improved safety that we today enjoy. And I've tried to explain it with a diagram involving management, involving the actual tasks, the crew themselves, the practices, the feedback of this interaction between these different groups, the line checks, meaning those people that check the pilots, the line checks would involve people like me when I was a flight instructor. Individualism, standardization, meaning the procedures, the training, the checking, what goes into, what are you looking for when you're doing all these things? And what does management expect from you? Ukati uyu wapambana, utandoza chani. Are you able to explain kuti uyu wapambana? Ndamuona kuti he is able to do that. Zakuti. In the process, you guarantee safety. Because you know kuti uyu are capable, are ready, wapya, nampasa training, is able to go and carry out VIP or VVIP flights. But then individualism is talking about the individual person. He has, you don't know what you don't know. That's the individualism. You don't know what other problem. Some can come out and can be seen. You can sort them out. But the others that are silent. Now, I've said the all-encompassing definition of CRM currently used in aviation industry excuse me, recently described CRM as the effective use of all available resources by the cockpit crew the effective use of all available resources within the cockpit or within the flight. Windege muja zonse zimene angagwiritsa ntchito awuzigwiritsa ntchito, including passengers. This includes human resource, hardware, and information. That's why we see mapilot asanayambika kupanga ntchito yawo of flying. You see them running all over office. They're gathering information. They're interacting with people there. They're getting briefings, so that they can come up and safely say, yes, we can do this or not. But as they interact, there are other special flights, more so or particularly VVIP and VIP flights, because there is special demand.
they exert special pressure. I will explain later when you ask me questions. It's already in some of the area presentations that I've made. So, including human resource, hardware, and information. And I have quoted the CRM definition as presented by the FAA in 1997, page 2, which I quote, was saying CRM is the effective use of all available resources by the cockpit crew, including human resource, hardware, and information. In other words, what they were saying is, then you haven't used Chani, interacted long enough, because CRM definition says effective use of all available resources by the crew, the cockpit crew, including human resource, hardware, which is the actual aircraft and its instrument components, and the information. This information would include weather. It would include the trend. You could watch. Is it getting better? Is it not? The other information would be, hey, what are they talking about, for example, Mzuzu operations? So you go looking for that information, getting it, interpreting and understanding that information. Interpreting the weather and the trend. Not just the weather, but the trend. You would also go into the information. Yakuti operation hours. Yeah, in this case, in Mzuzu, you could watch. When can I start? Will I find Mzuzu Airport open with all available services when I take off at this time or not? Let me continue. Others have wanted to expose operational errors by examining not only what caused the accident, but also why. The unsafe act which caused the accident was permitted, and whether my supervisors, management, and all those involved had the safety knowledge themselves. Did they understand? Tikamati, yeah, no problem. Do you understand you bought an aircraft? What is in that aircraft? Yeah. Now you're asking this crew or this aircraft to do zakut. Is it in a position to do that? Can it do it? Or not? These you will fully understand when you refer to the unacceptable aircraft of presented later or mission-ready aircraft. I will explain when you ask, but let me finish. The safety knowledge to prevent the accident. Was management knowledgeable of the laws, codes, and standards associated with safe operation? If so, why was there confusion on the part of the employee, this pilot?
regarding the goals of the organization, the roles, the responsibilities of those participating in the work setting, accountability, and zambiri. So, here I've said zina zache zimene management structure amene akuitanitsa ndege imeneyi amene kudziwa goals, standards, appraisals, yeah, measurements, organizations, chain of command, span of control, delegation of authority, operations, equipment, scheduling, procedure, and the environment. Manager behavior, policy akuiziwa, goals, authority, akunena kuti pita iwe ndi ndani. Kani ndi authority amene. Responsibility, is he also responsible? Wakutuma pita kumzuzu, but is he also the right person to authorize kuti pite? Because you're talking of ndege si njinga. Ndege involves expenditure in kwachas and foreign exchange, or dollars, or pounds, whatever. That's why you need authority to spend the dollars. And the span of attention or delegation. That's the supervisor, you know, the conduct, responsibility, authority, rules, coaching, initiative, morale, and operation. All these have to be taken into consideration. And then when there is a mistake that has taken place, which I've said, tactical errors, employee behavior, poor teamwork, using unsafe equipment, failure to use protective gear, for example, failure to warn others, using equipment in unsafe manner or hospital. Work conditions, unsafe conditions, improper design, poor housekeeping of the instructions. Pitani kumzuzu, mukazone kongo. Maybe not the best way, you know. Improper limitations and improper verifications. In other words, we have to go to my. Is he the right one to this mission or not? In the Toset Makama driver. But the qualification and the responsibility and authority Oceana. Because if we ignore this, then you can be rest assured there will be an accident, there will be injury, there will be death, you know, there will be property damage, there will be all that. It may not be a direct result, but what you forgot to take care of. So there will be injury to people and to property. I, Brigadier Juvenal Simtende, PhD, would not have flown on the flight from Kia to Mzuzu under the weather conditions. Mind you, I'm saying under the weather
condition prevailing in Mzuzu on 10th June 2024. But I must also point here that on this flight that I'm saying I would not, I don't have the information which the crew which were involved in this accident used to interpret the weather. I don't have it. I would be happy to have it. It may come from Department of Civil Aviation, Met Department, as a report or an indication presented for this incident of 10th June. Given that the Department of Civil Aviation, here mark what I'm saying, Department of Civil Aviation has designated Mzuzu Airport as VFR in the AIP Malawi, AD, which stands for Airdrome. When you get the AIP book from Department of Civil Aviation, which is the Bible of aviation in Malawi, and you go to this section, I have presented a summary, a copy of what I'm talking about. But let me finish this before we explain this. In the AIP AD 1.3-2 of 1st January 04, I, in my personal capacity, had access to this information, which is the one that I'm referring here, 1 January 04. But we're talking of 2026 today. So one would have to go to DCA rather, and get the latest, but I can bet you it hasn't changed. Why it wouldn't change is very simple. There is no improvements done all along until now on Mzuzu Airport. As far as I know, it was probably more closed than anything else. This means VFR flights are permitted to use the airdrome. Only VFR, only when you are able to see other documents, other detailed features, physically. See, nyumba yo, tower yo, you know, to be able to conduct. And you would be conducting these VFR flights within the time span ya operation yao ya nani ya ntchito ya kumzuzu kuja ngatawe luka forokoroko, you don't have the full service. And this full service, I'm referring to services, yeah, air traffic control, firefighting service, security, ya runway paja, oyanganira, meti, communication. That's what I'm talking about. When IMC stands for Instrument Meteorological Conditions, you will note that I'm saying VFR would be the opposite of IFR. But these are meteorological condition, weather condition.
in short. When instrument meteorological conditions are present at the airport, then VFR flight operations are not authorized at Mzuzu. Meaning, you do that at your own risk. That's the bottom line here. As was the case on 10 June 2024. The information that I have is that the crew had flown to Mzuzu, spent a night there. They battled the weather. They saw the weather from their maybe hotel window. They checked, probably checked with the Met Department, and were told, or they had a report or a briefing, weather briefing. So they knew the weather was getting worse and not better. And yet they wanted to fly to Mzuzu again from Lilongwe. Based on what information? Which I've already referred, I don't know. You know, unless somebody, Kia says, this is the information we gave them. And they interpreted this information to say, oh yeah, it doesn't matter, we can handle this, and we go. If the same information was presented to me, would I have flown to Mzuzu? Maybe not. You know, I want you people to understand this, the committee. This, in my opinion, was very risky and dangerous, based on the information which I have obtained from the AIP, Aeronautical Pilot Publication or something like that, which is the Bible of the aviation industry in Malawi, presented by the DCA. And Chair and the committee, you can get this information, I'm sure, through the normal channel when you subpoena them, and they should be able to provide you with that information. So what would I have done? I would have called for a cancellation of this flight. I would have taken this decision in the interest of flight safety concern. I would have advised the Right Honorable Vice President of Malawi, Dr. Saros Chilima, may he so rest in peace, I think he must be inserted there, it's missing, of the cancellation of this flight. I would have also understood the consequences of my decision so made. But I would have been firm and clear that as pilot in command of this flight and being responsible for the safety of the Vice President and everybody else, sorry sir, you're not coming with me, I'm not flying. But I would, you know, the consequences, I would have known. It might be career limiting. You know, it might be career limiting. Because of my preparation already made. And this then, these are the pressures you get on a VVIP flights. Muntu akupita kwa kuti ukapanga zakuti ndiye iwe umulepheretse chifukwa choti no you see whether bwa mara muno ukhalapo. Okay, so these are the pressures I'm talking about. Yeah, you will not notice, but my pressure achokera kuti kutali tu kuma office akulu akulu
They have gone through my protocols also. They are with now the pilot in command. Iweyo ndio unene kuti kulibeko simupita. Yeah? I would have communicated the cancellation to my superiors, and I would have been ready to stand by my decision as pilot in command. I would have been ready to submit my report accordingly. Turned out as a consequence of my decision not to fly, based on these facts, information that I have. Because we're talking of life here. So immediately ndikanamba report, bwana commander, tapalamula kale kuno. Ndauza a VVIP and VIP kuti sapita. The immediate thing means nkanatsipita ukazitsekera ndekha pakadro. But I would have understood the consequences. I will also refer to you on my previous first presentations of the flights, because this happened to me personally on several occasions, and I will explain what I mean. Now, when I make an analysis of the events, decisions, and actions taken before and after ordering the flight from the Air Force, I suddenly realized that it was done under time constraints, under pressure, because they didn't have time. Where was this pressure coming from? Because of the departure and arrival preparations that were unfolding at various higher offices. Just to remind you, higher offices, I'm referring to President and his, maybe not immediately, but somewhere maofisa akula medeo. Amakonzekera kubanyamuka, and kukonzekera is not an easy thing at all. Ndikuti ineyo, in my imagination as a Malawian, ndikuona so many chaotic activities taking place. Kumeneko, kuntundako. This schedule was tight on 10th June 2024 for both the principal and his deputy. They were both preparing for events, activities requiring coordination, delegation, and other protocols, but they had very little time allocated to each activity. Aujali kuti? Ndasazike. Ndapasi chochita. That kind of, interaction or approach at that higher level. Yeah? And this is my personal assessment. The Donia 228 Tango 0C was authorized to be flown by 2 pilots. And this was the case on 10th June 2024. The names of these pilots we know. Keno Sambaro, Major Selemani, the flight plan information will ascertain who the pilot in command was
That we will know. Chikangawa, before departure, before actual flying, they filed a flight plan. Okay? After checking the weather and determining, oh yes, this is a flight feasible, I can take it. Okay? And the requirement by the DCA is to make your flight known, to make yourself known. Because in the air, there are too many aircrafts. You don't know who is there. And which, maybe for lack of a better, which routes they are using. Because there are routes, designated routes, with names and the numbers, or miseu. You can tell somebody, ndikupita ndikubwera kulimbi or kulusaka kudzera mu Kamuzu highway and until Lusaka. That you can do in aviation, because these are there. So when they presented themselves, when they made them known, Ifeo, Nife Malawi Army Air Wing, Malawi Air Force. Sorry, I'm used to Malawi Army Air Wing because I'm Air Wing. Air Force has just come, with the act of the Air Force Act, but I was already out of it. Through the air traffic system, meaning you're making yourself known to the air traffic controllers so that they can sequence you in the traffic that is already known to the air traffic controllers. If you don't make yourself known, the air traffic controller wouldn't, unless there's flight following, which I think is a little bit limited in our case in Malawi. The flight plan information will sustain who the pilot in command was, but who was flying before the impact? Before, here's the aircraft, before it hit whatever and bang, who was flying? At DCA, through the flight plan, would tell us, document in the file, and Akulemba flight in command Uje. That is known. That is available. We can chair and committee, you can ask for that information, they'll give it to you. Okay? But we're talking about my passengers alowa, chitsekwatseka, apanga stati. They have reviewed the emergency procedures. The questions would be, kodipa nopo, china chachita chitika, tipanga bwanji. We don't notice it as passengers, but that's what happens. You drill yourself. Kuti tango nyamuka, engine mozi nkufa. Ndipanga bwanji. Or mamba ndipanga bwanji. What must I do? But you are able to be in control because you are trained to do that. It's your life. You must know. And not only must you know, they will check you out every other year or every other 6 months to know whether you know or you don't know. Where you are lacking, they'll send you to training. They must send you to training. That's what I'm talking about here. So, who was actually flying before the impact? I don't know. You wouldn't know. Why? Because Mulibe City, there is no voice recording system. Mwita tikana uyo akuveka ngatuji. Uyo ndamena kulu. And Mulibe ma cameras.
kuti tione. Okay, so you can't tell, you can't you can't insinuate and say pilot in command anali uje document kutero. Yeah, but was he flying? That's the question. You must, was he flying, or he was indicated on paper that is the pilot in command? As there is no voice or cockpit recorders, what I know is the Donia 228, in this case Tango 03, is authorized to be flown by 2 people, and you can say city on the winner and a crab. Okay? Koma, like I said, who was flying until the crash? Maybe I have to be educated in Uje. Since both pilots were killed, akana kako to winner survived. Rafusa, even tatuza, amaruka pandani. You know, kompaka bantufuza nani. Tidio banji. We can only speculate. We have no evidence. Chibendito in Miranda evidence. In the absence of evidence, Pamavuta to pinpoint somebody. And the area on, I think the chair warned me with the Osango Panga speculate. So I'm not speculating here. I go kind of short of so this report, this is the other document you see, which is part of the presentation. It is at the end. It's the DCA extraction. But I want to refer you to where it says Mzuzu. Where are you? Mzuzu. It says Mzuzu is international airport. And is it IFR or VFR? No, Mzuzu is VFR. What I explained, it says here. Mzuzu VFR. And then you can continue getting the other information. And the Department of Civil Aviation, Malawi, will add more information. Chair, this was my presentation, and I'm ready for questions. Thank you, Brigadier Chair Ntende. We were listening attentively. You had all of us glued to what I would call an excellent tutorial on pilot behavior. Some of us have been enlightened. I think you went justifies why we called you as an expert witness. And it will help us also be able to make decisions that are well informed when we start probing the matter further. I know members will have questions for further clarifications, and I also noticed that there are some areas you didn't touch on. You may not be prepared, but we'll ask you because you have the expertise. So I'll open the floor to members to ask further questions.
But I just wanted to ask you, from what you have explained, was this accident avoidable? Or this aircraft crash avoidable or not? Or unavoidable? I've given the information. Before any flight, you prepare yourself. You get weather, you interpret that weather, you understand it. Where you don't understand, you ask the weatherman that is briefing you. That's number one. Number two, you can call Mzuzu. Weather kumene kuti bwanji. And I can bet you, Chair and Committee, that kumzuzuko kunali anthu amene amadikirira chani arrival. Si choncho? If you were to follow their discussions, ndi nyengo imene zitheka, already there were doubts. But the question would be, ngati Mzuzu operation ya VFR chidapangitsa kuti akhale operational open njani? Why did they open? That's number one. Number two would also be Kia. When they went to Kia, they had a briefing, weather briefing, yeah, Mzuzu and Kia itself. Okay? Chidapangisa DCN Chani to accept this flight. They could have said, let me remind you, pilot, Mzuzu is like this. That's number one. Number two, ako Mzuzu uwo, at a higher level, mwina amaimbira, right? Kuti kumene kuti bwanje weather. Mwina anauzana kuti sizili bwino. Mwina sizili bwino. Kuli mvumbi kuno. I think that was the case. Kuli mvumbi kuno. Sindikuona. Uyu yakunena kuti sindikuona ni mundu oyenda pachani. Oyenda pa mwendo. Sindikuona. So with speed and the aircraft aona bwa. So, would we have, okay. In addition to that, I'm very happy kuti mwafusa limene wa chair and committee. Chifuka, when ordering aircrafts, at a lower level, I'm talking about within the army, Pamakara mission order, air transport order, and flight order. Koma ordering kuntundako, meaning higher officers. The system is the same. Maybe they don't use Machani flight order and what have you. Maybe they use memo. Pempa. This office, Pempa, that office. Nimafuna air transport. Why are you Pempa? It's because you want authority. So, why was the authority given? Go to Mzuzu.
and yet there was departure, and when I talk of departure and arrival, I'm talking about Munhajoka, Kumasabwera, within the, probably, I don't know how many days, 2 days. So the preparations for departure and arrival would have been done at the same point, same day, or close to. Yeah? So, he and the friend didn't have, but I would jarikuti. Ndasazike, ndauze, chotapange, which is normal. Yeah? So at this point also, the question would have been, inusimpita, chikwendi nanu chani, choti mupange. Tipange ziwili zitatu. Yeah? Tikwirizane. Chikwendi kuchoka hapo. Komaso, as you can see, I've said, time was not on their part. Ndipite huko, ndikabwere mwachangu, ndikale ndi bwana wanga ndipsazike. So there are areas where that flight could have been cancelled. Areas where, you know, the accident would have been avoided. In answer, Chair and the whole committee, yes, this accident would have been avoided. Thank you for that affirmative response. Zomba City South wants to follow up. Chair, you give me time later on, but I think since you started asking a question that I also thought I needed more clarification. Brigadier General, good afternoon. Good afternoon. Yes. You started by saying that you are happy to be here. Yes. I'm also happy to see you. Thank you. Yeah, I think we needed you to also clarify some areas. I think I will start with, I think 1 or 2 questions, but I'll come back later. You might have seen the BFU report. And you're also talking about the weather briefings at Kia and also the weather at Nzuzu. But from the BFU report on page 50, 2.5.2, compliance to ICAO standards in Malawi. I think the BFU made an observation that contrary to ICAO Annex 3 standards, the Meteorological Authority did not provide meteorological information on the planned route. Meaning we have information for the originating aerodrome, Kia, and also in Nzuzu. But the Met experts did not provide meteorological information on the planned route. So I want to come to that one. You should have that in mind. As an experienced pilot or instructor, when you're going to Nzuzu, I'm told there's a direct route, and then there is another route they call, is it a W, etc., etc. In case you have got you have landed yourself in weather issues, do you go towards the lake or you go to the left? I'm seeing the direct route to Nzuzu, whether it's W10, I've forgotten the number, my colleagues can check that for me. You meet meteorological conditions up there. Do you deviate to the left or towards the right where there's a lake? Number 1. Number 2, we should all think like people who have been in a plane, not as pedestrians. Information that is provided in the BFU report is short of expert meteorological information, even from the Germans, whether they call it WD, DWD, they did not give us satellite information that could also tell us the weather up there, 9,000,
10,000 feet. Because when the aircraft was leaving Lilongwe, I think they recommended FL 90, not 1,000 or 100. You know better. They preferred to be below. So I want us to think like people who have been in the plane, where you can go above the clouds and then fly in a light clouds and then you go. When you're answering that, I've also given you a cue that usually you go towards the lake. Now the pilots are asking to fly less than 10,000, and even they never also reached 9,000. They're flying 8,600 and even below 7,000. Now the question is, the weather that the pedestrians were seeing in Chikangawa, was it the same as at 9,000 and 10,000? If it's not the same, can you educate us why an experienced pilot like Colonel Sambaloba, deceased, could choose to fly low where the pedestrians could also confirm that the weather was bad? I need you to help me with that one. And number two, why they deviated to the left, which is not a traditional route. Normally, they go to the right. I need also that answer to be given to me, because as a layperson, I thought the weather up there, because I've been flying several times, I know it's also better there than flying very low, like a pedestrian or driving a car. When you go up at 10,000, the weather, I thought is a bit different. Finally, since your presentation covered more on coordination, it means maybe you also have read this report, which showed that the aircraft was airworthy. The navigation systems were working. The control panels were working. Now I'm asking myself, this airworthy aircraft, how could it go into the visual flying rules when the instruments in this aircraft were working, including the proximity function? All these were working. How could they go down and hit an object when all these instruments, including the proximity, obstacle, you know it maybe before you reach it, terrain avoidance, and then there's also weather radar. Previous witnesses told us there's a weather radar in this aircraft. So they could see even almost 100 kilometers away to say, along the way, the weather changed. How did this one happen? I'm asking you these questions because I want you to clarify. All the witnesses who came there before you, Amayanka, we are still not very sure. We are not clear, contradicting witness sentiments. You are here as an expert. Please clarify. The people of Zomba City South would like to understand these 3 questions or 4 questions. As I've said later, I'll come up with my final question. I submit, Chair. Brigadier General Tende. Thank you, Honorable Member. On the BFU report by the Germans, I haven't got the copy. I have read it in the social media, not the actual whole report. I'll start with the BFU report. These reports, those people forming that team of investigation are professionals. Ndi ntchito yawo akamatupita ku ntchito atanthauza kuti akapanga my investigation. They are highly qualified, and each accident report is targeting not everybody. Is targeting those people
in the industry. It's technical. And it falls short of kutanene kuti ndi uyu. Why? There are other insurance implications. Kwa iwo cholinga chisi kuti anene kuti ndi uyu ayi. Kwa iwo to prevent further accidents in future. Inuyo nokha namene munene mwina kuti ndi uyu. Iwo, they have to protect their product. Ndege ndi yawo. Ndiya kudziko kwawo. Nawonso kumeneku amayenera kuchita, they are accountable to higher authority in the aviation industry, in the Department of Aviation. Ndege imene inapangidwa ndi Donia ndiye kuti iwo akachita sort out and come to a conclusion, they call chani the company tabwera nkuno bwanyi mupanga izi. Is it possible patala kuika ndi apa? Ndi apa. That's what they do. Okay? That's number one. I hope I've answered the BFU report. Or not? Honorable. No, carry on with other questions. Thank you. Thank you, Honorable. In terms of diversion, or at the FL 90 is a flight level, is the level you can fly. We must understand these flight level 90 or 80 are the way the world is dividing sectors where aviation operation will be carried. It's part of the separation. It's part of the accident prevention. Ndege zopita huku ziuluke mwakuti, zochoka huku ziuluke. It's international. You let plan, you have an easier access to search and rescue. Tanthauza kuti munthu kamanena kuti ndipita pa M1 north to Mzuzu and you go to Msanje. When there's an accident, people will be looking for you, Kuchan, north. So, when you divert from the filed flight plan, it's the risk that you yourself take. And you know the consequences. In other countries, when you divert so much, for example, I'll give you a personal example. When we're taking these Donias to Germany and back, flying through the Red Sea, Saudi Arabia Air Force
flights came and said, you can't do that, who are you? Whenever we diverted. You follow what I'm saying here? But us in Malawi may not have this capability to do that. The weather, why was it not reported even by BFU and what have you? You use equipment that you have bought. If you haven't bought here in Malawi equipment good enough to follow flights, whose fault is it? It's our own fault. If you haven't given the meteorological department equipment to check the weather higher, and put on that. You upgrade Sanchito equipment mapata. If it is old stock, that's what they have. That's what they would do. And what this information is giving out, that's what they will present. And the limitation of the aircraft, the limitation of the pilots, and the decisions that they make while flying can either be a good one or a disaster. But at that point, they must make a decision. Whether Siribinoku, I go left. Why? Because weather radar is telling me, bora go left to go libino. In other words, sitingaziwe, the weather, prevailing weather at that high altitude. Unless it is measured, calibrated and briefed, and people will be able to do that. Maybe before you take the last question I asked you, I was asking you that question because I think your CV speaks for itself. Very experienced, numerous trainings. You are an instructor, and you trained late Sambalopa. And the previous witnesses, pilots who came to sit where you are sitting, told this committee that in case the direct route or the W601 route, we have met some weather issues, we deviate to the right because there's a lake there, and the weather above the lake, the clouds are easier, and we can also follow the lake until we reach Ikwendeni, and then we come this way. So I was asking you from your experience, do you deviate to the left or to the right? We know that you deviate to the right. Now we're asking, why? On this particular day, they're deviating to the left. And to the left, this is why there's Chikangawa. The terrain is very bad there. As I've said, it also may be complicated search and rescue efforts. So I wanted you to give us your expert opinion, because you're sitting there as an expert. From your experience, please tell us, which side did you go? Because that's where we need to understand. We should be in the shoes of the pilots. What was happening, and we are going to listen to you because you are an expert. You trained these boys. Thank you, Honorable Member. You will note that on this route, the Chikangawa side, the high mountains. On the right side, towards the lake itself has an effect on the clouds. So normally,
on the lake side, you get better, better visibility. And not only better visibility, it's smoother for the passengers because kulibe mabamba mbili compared to on the mountainside. But the bottom line is you fly what you file. Okay? That's number one. You stick to what you've told the air traffic controllers. Ndipanga easy. Nditsatan say okay? As you are flying, there are certain conditions which you as a pilot notice. The category is and how they are not comfortable. Okay, that's number one. And I would rather go higher. But how high can you go? You will also understand that this aircraft, Donia 228, cannot go any higher than approximately 12,500 or 12,000 thereabout. Why? Because the oxygen level at that height is such that you can only be there for 30 minutes. That information you would get in your pilot manual of this particular aircraft. That's what the manufacturers will tell you. So let's not have the picture we can just go higher and higher. No, you can't. You can stay higher and higher because you are not pressurized. On a pressurized aircraft, the commercial flights that we use, Air Malawi and whatever, they can go higher because they're pressurized. Donia 228 is not. So you have certain limitations. And in this particular picture, I've said, and I think I did spend time there, individualism. Individual pilots. Those must be, you take into account. They're individual people. Any deviation is because something is happening that affects you. And if you deviate, the standard procedure is you warn the air traffic controller. I am deviating. You give a report. I am deviating because of weather, and I'm going this way. When you come back, you tell him. Chair, I think on the same. When you are deviating, you tell the ATC. When you are going lower, I also thought you also tell the ATC. You fly what you have filed. This aircraft filed FL 900, FL 90, but they never reached 9,000 feet. You read this report, they never reached 9,000 feet. The maximum was 8,600. But this Donia can fly up to 12, and normally they fly at 10,000. They never reached 9,000. They never reached 10,000. And we are told that even the radar cannot pick them below maybe 9,000. They are flying consistently 7,500, 7,000 below the radar. And they're going to Chikangawa, mountainous as I've said. Radar can also not pick them. So I'm asking, the people are asking, the weather there is bad than higher. Radar cannot see them down there, but they're going there. The people are asking in the villages, why did they go under the radar? Why did they go unsafe level, which they did not fly, and they never even notified the ATC that we are going to fly lower than the filed FL90? These are the questions that people who have sat there, they are failing to answer us. And my hope is on you that you are going to answer us. Chair, I will not come back.
Brigadier, you might take those questions, and then we'll go to other members. Like I said, we have to take into account the individual people. Mtende may not be, I'll use the pirates here, may not be Keno Sambaloba, nor Seremani. When the situation arises and he has to make decisions, it will be Mtende or Keno Sambaloba making those decisions. The problem is, we know very well, when you allow problem with not only radar, but picking up navigation, talking, communication, there's a problem. So you must go higher to improve. But at the same time, we must check the equipment that we have for flight following. Kodi range yache ndi bwanji? Can we speak to somebody at 50 nautical miles or kilometer? Can we pick him from Kasungu if he's high or low? So our equipment may have a limitation. This is ground equipment. I'm not talking about flight equipment. I'm talking about how many wakuchita follow at DCA, my air traffic controllers. Are in the equipment range out. So this you have to take into consideration. And also the equipment on board. Equipment imetida gula ndio kuti ifikisa kuti tifika nayo kuti tikamaenda, for example, tikamaenda like my flights are our meaning I've highlighted here, I've mentioned Rwanda, Chanjan. When I flew over there, I spoke to nearly nobody. Why? Because of the equipment in Angola. After the war, most of those equipment were not working. But we had to go to Rwanda. We had other aircrafts. But when we called Rwanda, nobody answered us. Until close. 50 nautical miles, 25 nautical miles, Rwanda, then we got a response. So here in Malawi is the same. Maybe the Department of Civil Aviation will give us a response. Equipment ya tutagula 1920. Ndio titi takungo kamba ndi muntu yametu kumwona. Thank you. Katabe North, and there's Mayani, then I go to Deza Casino. In that order. Then Lilongwe Mude. Thank you. Thank you, Chair, for giving people Katabe North to ask, I think, 2 questions. Brigadier General Mtende, as the Vice Chair, say that we expect you to give us expertise on the question, I think, which we are going to ask you. I've got one question, which is lingering along Malawian, about the route of the same Donia 228. On the BFU, I think satellite, we saw that the plane just after leaving the Lilongwe, at some point it was spinning more than maybe 2 to 3 times, spinning, sometimes 2 times,
3 times. You, as an expert on they said Donia 228, what will you say? What will you tell about Malawi and what was happening to that plane? And what would be the recovery measures so that the plane wouldn't do such spinning ways? 1. 2 is about, you said again on your presentation that you are the one, I think, went to collect this Donia 228. There is this instrument inside the cockpit. That's a cockpit voice recorder and the black box and other. I think there are 3 instruments which are missing inside the plane, according to the BFU report. What would you tell us about this? Is it true you collected these things, this plane, without this equipment in the board? Thank you, Chair. Brigadier. Thank you, Chair, and thank you, Honorable Member. When you're buying aircrafts, the salesman from the company will come to you and tell you, Ndege, your goods. It will do chakuti for you. Iweyo ugulawe. You must have had a need why you want those areas. Kutiza pangichani. Ndikagula galimoto iyi. Ndafika. Ndisipanga nayo chani. Ndikupita, okay. Ndifuna ndizikalima kumunda. Ndikachoka kumeneko, ndikatenga akazanga ndi ananga abwereso kumunda. Okay? That's your need. Okugulitsa afuna kugulitsa tractor. Zitega, if your need doesn't involve tractor, yet Zitega, aye. In other words, I'm saying before acquisition, if you should have said tufuna ndege mene ipange zakuti. Chukani, this is my need. And I want in there mpando woti ndikakhala ukuzungulira, you know, or whatever you want, because you have a need for that. But then you must also pay for it. You must also make sure it's installed. So issues of cockpit recorders, black boxes, please, Malawi, if you haven't bought it, it's not there. Maybe we have read, kuina kwache, kutindegea kuti makhandi chani, black box. Kuma nkhandi kuti iweyo, you must show interest to go to the operators on the ground. Air Force, ndabwera kuzona ndege mene. Indinjini, akuzalizo. In the black box, iyo. Nobody followed up what they paid for. That's number one. Didn't show interest. Number two, they don't even know what they bought. This brings me to subject VIP and VVIP. Imavuta chinthu chimodzi or zinthu zingapo makamaka. The protocols used by other
departments. Here I'm talking about the maofisa kumtunda ko. Ali ndi principle yakuti departure first in, entry jija second, kapena on arrival, okay, last in, last, yeah, depends on this protocol for various reasons. Chifukwa tifuna kuti a president atuluke moyambirira kusiyana ndi entry jawo. Akata kandi nsonkhano kandi chani, a president ayambire kulowa. But then this is possible. We must look at it. Is this what we want possible? Protocol is meant to kufuna ife for VVIP and VIP. Is it possible? Tikaona sonkati muja tikarowa ziteka malinga nibi configuration icha yandege icha tasi apati a president akakutsogoro akala kumbuyo protocol ikuti chani. Considering kuti design yandege ili ndi mwina chitseko on the side as opposed to kandi chitseko rear or kukandi zitseko ziwiri, you know. So there's a compromise. And when we're talking of VVIP or VIP, we're talking ache angati. Ndi ndani amene amabwera ndi a president akamapita seku mzuzu amakwera anthu angati? If it is 10, kodi tili ndi ndege yopanga zimenezi? Apapa, I refer you to the following presentation that I made. Yeah. Mission-ready aircraft. I think I'm referring to that. Mission-ready aircraft. Itanthauza kuti, what is the mission? Tengana president, pita nawo ni kwakuti. Anthu angati? 10. Achita requisition, funa anthu 10. Zavomerezedwa. Tanthauza kuti, anthu kuvomereza, by the way, kuvomerezedwaku ndikwa at the highest level. Utanthauza kuti it is the president aina kuvomereza. Kaya iye achita designate office kapena muntu ndi up to him. But why at the highest level? Because of the expenditure and for control purposes. Zinthu zikatina mwina bwana akhozonera kuti ino simpita atugwirisa ntchito iyi ndakupasani galimoto muli transport yanu simupita. If you will allow me, I will share zinthu ngati zimene zinalipo mbuyomu ma helicopters analipo akuluakulu aja onse dedicated to the president. Yina yache main, yachiwiri ndi yacheso. Why? Ikaonongeka. Okay? Ina ibwera and ma ministers amene ali menemu atuluka. Okay? Ali magamoto awo. Akwera transport alida ya boma. Abwana kwera ni piteza. That's the concept. So, tikamakamba za backup and what have you, we must consider equipment tagula ifeyo. Is it responding or answering our needs?
kapena tikukakamiza. Sorry, Chair. So, okay, you explained, but what we wanted is to confirm. In this plane, these equipment were there or not? You just explain. So, yes or no? Because people that have got information that black box was there. So we need you and as expert to tell us was not there or was there. Thank you. Okay, thank you, member. And through chair, there was no cockpit voice recorder. There was, or there has never been a black box in the aircraft, because these things were not bought, paid for, and installed in this particular aircraft. So it's wrong to assume that the black box inapita kwa kuti how do you zinthu sunagule chinthu sunatenge ukuti ichi ndachinyamula chapita kwa kuti how do you how? That's clear. I think we would like to move on. There's I said there's a Mayani, then I had the. Yeah, sorry. My question of spinning, he hasn't tackled it. Okay, there's a question that you need to tackle. Then we'll go on the floor. There's a Mayani, there's a Casina. Remind me, member. Yeah, thank you, Brigadier General. I said that on the report, or satellite report for the BFU report, it showed that the plane was spinning, I think more than 2 times. From here, at a certain point, it was spinning twice. It went again spinning twice, again spinning twice, and then it goes for the crash. As an expert, what will you say about this? Is this normal? So Brigadier, just to add there, so apart from the spinning, the plane would go up frequently and down, up and down. So just in addition, maybe you may want to combine your response to how the flight was maneuvered. You may not have read the BFU report, but it is clear that the plane did go in circles several times on several occasions, not only on just one spot, but on several occasions. And then on several times, it would go up and down, go up and down. I think that has been a lingering question by most members. Thank you. Thank you, Chair, and thank you, member. The Donia 228 cannot stop at one point, as we have heard. It's an aircraft. It's not a helicopter. There must have been something that the pilot noticed. Either he wanted to avoid, or in his mind he was searching, you're very good. Okay? So, he's circling. Through whatever was an obstruction there, there's another next obstruction. So he's checking. Very good. I think we know. Left much better. It's much clearer. But maybe later on he discovered, it's not. Oh, right. Okay. But, like I said, the bottom line is the deviations made are abnormal. Something must have happened. The up and down are also abnormal. Something must have happened, and the corrective action by the pilot was to go up. Maybe the clouds ceiling or the base of clouds were at a lower level. He couldn't penetrate the clouds
neither could we go up much higher. Maybe the tops of the clouds were much higher than the limitation of the aircraft. Tanthauza kuti if it was a CB cloud, these zitimazoona zaikuchonja zimanya mvula, mvula ili kuti maona the setup, okay? So if the weather radar says you were too low, be careful, okay? Then he's thinking and saying, singalo menemuja, because this is crabwin. Menemuja mosaloa. The turbulence that is there is, oh no, you can't. But then the tops, meaning chimendu kuna kuti chita mvula chitakava pose hapa mpaka kumwamba, including the limitation of the aircraft. Tanthauza kuti the tops are maybe 13,000, 14,000. So you can't go on top. You may wish to say maybe below the cloud is better. But then maybe you discover later that it can't be. Let me go higher, because if I stay here, ndigunda jani piriji. So I'm just trying to explain, to be in the boots of that pilot. But the decision to do that, whether to go left, up and down, was based on himself. When I say himself, I'm talking about the pilot in command. Probably after interacting with his co-pilot, because there are only two people that are flying. So they must have a discussion and come with a decision. And decisions, like I said, can be good or bad. Data Mayani. Simu wambili chair ine mundilole ndifuse munchichewa Dr. Brigadier General Ntende ziwo mukwambiri chifukwa choti lero mwatunikirapo zingapo zina zimene sitimatha zizindikira ku nkhani ya ndege. Komanso mwanena kuti mwayendetsa pafupi atsogoleri osiyanasiyana a dziko lino musanapume ntchito yanu. Ndimangofuna ndidziwe, mwanenapo mukufotokoza kwanu mundime ina mukuti mwina tsiku limeneli mukanakhala kuti oyendetsa ndege munali inuyo, kapena kuti pa ulendo umenewu amene mumaulamula ndi inuyo ngati pilot in command, mwina mukanasankha kuti musapite ngakhale kuti ulendowo unali wa anthu amene ndi olemekezeka kwambiri mdziko muno. Ndimangofuna ndidziwe kuchokera mu experience yanu mmene mwagwirira ntchito yanu, ngati mwina mu nthawi ya Kamuzubanda kapena nthawi ya mapresident ena mbuyomu, ngati mudakumanapo ndi situation ngati yomweyi yoti inuyo munawauza akuluakulu kwambiri aboma kuti ulendo umene usutheka malingana ndi zimene mwaziona. Mwina mwachidule kwambiri fa ndi chair ndi mafunso 5 ndi mwina adzindi yankha mwachidule ngati kungatheke. Mwachitsanzo mwachidule kwambiri ziko mo chair ndapanga ingenji. Thank you, Chair. Thank you, Member. Yes. Nachitikapo. The president nachita highlight kuti I flew with this, I flew with this, I flew with this. Yoyambirira is when I flew with the Dr. Banda to Likoma from Chileka. We were given this order. When I received it, I told the officials there that I think the president was going to open Anglican Cathedral out there. Okay? Now, Zaguti, you must keep time
because Likoma is VFR only. Tanthauza sitinganyamukepo siku mosonda president. So pena pache mwauza president kuti ma engagements awo ose, ma activities awo ose ate nthawi yakuti sambani. Chifukwa pakanavuta kuti tinyamuke palikoma. And the alternative yalikoma singakhale palibe soranwe ina ache palikoma pacha. It's either Likoma. If I can't make it to Likoma, I'll take the president, Ngwazi Dr. H. Kamus Banda, back to Chileka. Is this on mauza kuti a current idea of what can happen? Because mwina mwachenda sonyeza kuti human machine interface. Sitingaziwe kuti chingachitike ndi chani. Sitingaziwe kuti ineyo ndichita chani. You know? So these are preparations. Mzuzu abaki muluzi chimodzimodzi. Tinauza kuti samalani nthawi. Ngakhale protocol yaku State House itatuza kuti yakomatu sikuti tigone pano. Sitingagone pano. Sure staff yaku State House yanyamuka kale. Yeah? So you see the pressure that I am getting in order to make the decision. Inalia Honorable Mariro, Honorable Ratwell Nyenyembe, kuchelinda kutopuku. We were there for whatever reason, anabwera mochedwa kuchoka ku Mariro. And I had to make a decision. Kuti supana patipanga bwanji. Chelinda is VFR only, and we're already in the night. And I was carrying my ambassador. Tanthauza kuti accommodation yogona pa Chelinda paja. I think ndi anthu awiri. Kanda tatu nthamili. Koma ndinali ma ambassador ambiri ministers chanchani. Sizikanateka. So I sought for special departure clearances kwa mabwana anga. Tanthauza kuti apapa sitimapanga za VIP or VVIP, timapanga za troops, military. So we classified, or rather declassified my diplomats. And I'm sorry to say, we carried them, got my troops. Okay, zikomo kwambiri chair poti ndi mafunso angapo ndakumvetsani kuti nthawi zina mumatha kusintha zochita chifukwa cha mmene mwaonera. Ndimangofuna kuti mutatiunikira mwakamba mawu awiri amene mukutchula pa ma airport athu, VFR ndi liwu lina ka muta IMC. Ndimafuna ndidziwe kuti kodi mukatero mukutanthauza kuti VFR imakamaka pilot amayenera aoneka kumene akupita ndipo palibe chomuthandizira. Ndimangofuna mutsimikize zimenezo. Ndipo kuti ngati akuyenda tingoyerekeza ngati airport ya ku Nzuzu, zimenezi zingamukhudze bwanji kayendedwe kake ka pilot ngati kutakhala kuti kuli chifunga. Nkhani ilipo ndiye kuti VFR yo ndiye kuti weather condition ndimene yapangisa kuti current situation ya VFR. That's number one. It means also iweyo kuchita file VFR. Tanthauza kuti wauza air traffic controller ine ndiziona tizichita avoid mitengo mapiri mpaka tikafika. Ndiye na kuiona
runway kuti ndichite landi pamene IFR itanthauza kuti one pa ground pakhale ma instrument to support VFR ija and ground imeneyo kapakia achite publish how you are going to do it. But even then, there are also weather minima. Because kama instruments, and then at any time, my instrument is sagwira ntchito, or you are not picking them up. Ndiota, so we wanna runway, upangijani. So alipo malamulo ache, and let me see if I have something here. How Yeah. I think try and Okay. My uncle just go straight to the point because I'm from my members and behind my phones. Okay. Yeah. It's okay. Ineni ngofusa lomaliza. Nimangofuna kuti poti mwaendera nthawi yayitali ndege imene ya mtundu wa Donia. Nimafuna ndidziwe mmene ilili ndege imeneyi. Kuti tsiku lina tinangoona yofanana nayo. Nde inalibe zotchinga ngati mmene zimakhalira ndege zina pano pakati pa ma passenger ndi ma pilot khala ngati kuti pali mwayi woti atha kumalankhulana. Nimafuna ndidziwe kuti kodi inuyo ngati pilot woti mwayenderapo ndege imene kwa nthawi yayitali olo ngati instructor zingathekenso kuti oyendesa ndege nthawi zina munatchula liwu lina imene mumalitchula kuti CRM munkufotokoza kwanu ndiye ndinachita chidwi kuti mumayenera kumvetseraso kuti kodi anthu amene mwayandikana nawo olo amene mukuyenda naye mu ndege akufotokoza zotani. Ndiye ndimafuna ndimve kwa inuyo kuti kodi zingathekenso nthawi zina pilot kumatenga ma instruction olo malandira pressure olo zinthu zina zimene zingakhale kuti mwina zikuchokera kwa ma passenger powunikira za trip ndipo podziwa kuti Donia imeneyi inalibe chotchinga pakati pa amene akuyendetsa ndi amene akwezedwa mu ndege imeneyi. Chair nafuna ndingomaliza pamenepo ngati atatiunikira ndipo kuti ndi ma VVIP mwina ka Dr. Banda ka Dr. Joyce Banda o Dr. Bakili Muluzi kodi mbuyo mwina zidatheka ino mukuyendesa ndege nkumalandira ngakhale moni kuti apaseni moni kapena china chilichonse inu muli mkatikati mwa flight iyo. Ndimangofuna kudziwa kuti ubale umakhala wotani chifukwa panali open zikomo kwambiri. Thank you, Chair. Ngani ndiya kuti mukabuluka ndege masuku ano muona kuti muli screen pino paja where you follow the flight. Okay? Ndi zimene CRM ikutanthauza. Ino as a passenger mukhoza kuona this is not normal. There is smoke in this engine. Pamene for whatever reason pilot sakudziwa inu mulindu udindo kacha kwamuza ka flight attendant kaya ndi cabin crew iwe chikakati tamuza munthu wako amene akuyendetsa. Ndi zimene CRM kunena chuka muchita enhance or muchita woni kuti pilot achite react towards safety ya landing yanu ndi ndege. Clear. Okay, Chair, chimene mafuna ndichoti atandifotokozera ngati nkutheka apart from kuti mwina anthu akuthandizira kupereka maoning olo china chake koma tiyerekeze kukhala ngati kuti sopano pilot tikufuna umuza zochita ifeyo ngati ma passenger mwina ifika cha pressure olo zimene ndimangofuna kuona ngati akuluakulu wa nthawi zina amathaso kupereka pressure ina yake yapadera kwa ma pilot chifukwa kuti panali open osati kuti chifukwa kuti aona danger ina iliyonse koma mwina olo mwina kungofuna kudziwa kumacheza whatever mangofuna ndidziwe mbali imeneyo. Chair, thank you. Tsanza kuti foselani kuti patsiku limene lili chikhala kuti munali mpunge mu ndege apilot zinayi zotheka kumamva kuti muli mpunge kuti kapena kuti anthu akuyankhulana sakulankhulana bwino kapena akupanga scream
ndimene anayipangira design ndege ija mapilot ndoti zinayi zotheka kuti azimva zimene zikukambira kumbuyoko kapena ndaonjezera maonjezera bwino chair ndimafuna kuti pamene popo kodi mapilot akumva kapena mwina ena akudandaula kuti tikuchedwa kumaliro kapena chani tizipita kutsogolo chani ndimangofuna kudziwa kuti poyendetsa akuluakuluwa nthawi zina kodi ka pressure ka mtundu umenewo koti ka communication kameneka mwina kangakhalenso kangasokoneze kagwiridwe ntchito ka pilot ndi pamene ndimafuna ndidziwe pamenepo chair. Chair, thank you. Member, thank you. Before you kuti ma operation aku Air Force are disciplined. Tandoza kuti iweyo pilot umapanga ntchito yako. You stick to your topics within yourselves. Mukachita notice on the Donia 228. Kumbuyo kweni kunthawi zambiri nkumene kumakhala flight engineer. Probably on this flight mwina ndikumene kunali Major Idin. There is a possibility Major Idin anali ndi headset imene amakambirana ndicha ndi mapilot kutsokoloko. So he can also report kuti kunotu mapassenger agwirana because so ikufika udziwa koma si ntchito yako kapena kulowerera zimene ma passenger akukambirana. Uyenera kulandira that as a reporting kuti mwina zimene akukambirana tsopano gone out of control and you may need to take action. No, I think yamveka sanza kuti ngati panali uthenga wina aliwonse umene akudziwa ka flight engineer amene atumiza uthenga kwa pilot kuti kunopa kuti mwakuti if any ngati kunali pressure ndikuti ikanadzera ma flight engineer amene anali ndi ma headsets mwapangani koma direct communication ndi ma passengers amene zikumvekera papa ndi pilot zinzovuta. Yeah. Desakasena. Thank you so much, Chair, for organizing the Zagasina. I have several questions. Some have been tackled. Could still in the afternoon or maybe. Good afternoon, General Ntende. I don't know whether you would love to be called Brigadier General or Dr. Ntende. So say? I am both. You are both, eh? Okay, all right. Chair, permission to engage him. I was following your submission. The Matadila submission yanu Dr. Brigadier Dr. Ntende. Nagambabo nkani yanu yokuzandi pressure by VVIP. When the pilot akamayendesa ma VVIP pamakhala pressure. So sina visible pressure imene machoka kwa ma VVIP wa kapena order imene malandira from your imene amalandira from their seniors ngati ku MDF. Chair, member, thank you. Pressure imene tikuthathauza apa ndiya kuti because a VVIP yo ali ndi zopanga zawo, ali ndi protocol yawo, ali ndi ndondomeko yawo imene amapangira zinthu. Nthawi ina zimenezi zimachita contradict ndi safety and procedure imene zinthu zinokhalira. Bwino, zaveka. Dr. Ntende, ndi munakambapo kuti mene mamaliza presentation munakamba kuti nthawi sinali mbali yawo, looking at the time frame kuti amene akubwereraso katengaso maliro zina zitotozo pamene okhala muna chiganizo chopanga cancel flight imene iyi chifoti cha nthawi. Decision imene iyi amene akupanga amene okhala pilot yo kapena
amene alandira order aku headquarters or ku airbase. Zikomo kwambiri ya member simunandimvetse bwino. Pressure imene ndikunena apa. No, tachoka pa pressure. Let me quote you in English the way you had said, because I had written here. You said time was not on their side as the pirate, looking at the events on the day on 10th. Meaning the decision would have been made when the chair asked and the vice chair if it was you, could we have flown that Donia? You said that, looking at the events, the time, you said time was not on their side. Like time is not mbali yao. Now I'm saying decision ndege isanyamuke mwina ulendo ni nthawi tusiku kwira akanapanga nani ndani menokhala ngati the pilots in command kapena amene analandira order yopempha ndege. Thank you, Honorable. Ndipamene ndikunena kuti simunandimvetse, ndikunena kuti nthawi analibe enachewo a VIP wo a VVIP wo kuti mwina sizikanatheka kupita kumene amapita kugwira ntchito inayo ndikubwerera ndikudzapezekaso kuti agwira ntchito iyi chifukwa by implication it would have meant kumene anapita kunkhatapeyi kumauza function imeneyo mukundimvetsa nzimene ndikunena pressure iyi ndi at higher level mwandimvetsa tsopano at higher level iwowa mabwanawo chifukwa around this 10 chakuti panali departure for international, okay, tandaza kuti anaenda ku normal kusazikana bwino or hand over and take over or whatever, so zimene panalibe nthawi ine panalibe mmene ndikuonera ine ndikaona kutsogolo chifukwa tisaiwale kuti anthu amaona zinthu zambiri by kumva body language, you know, utakuona kuti abwana wanga kuja. I think sizi normal. Nakuvani, okay. Nakuvani doc. Anafusa vice chair ngati munaonapo BFU reports ya German mwanena kuti mudangova pena ndi pena koma simunakhale ndi nthawi yoyiwerenga. Ndifuna pange bid on chair the response makambayo kuti muna chifukwa cha nthawi ili panalibe it was in hale mwamalizetse mtonena kuti mwina so magasa chilo zwengesana kuona kuti mwina abwana anga kana ndi kuchedwa ndizo zotoloso mwene mwayankhulirana. Chair, on page 44 ya BFU report ikugamba za flight, the action of a flight crew when they end the actual flight. Maga tikapita pa paragraph ya chiwiri ya yomalizira eniyo imene ikugamba zokhuzana ndi pamene amauluka kuchokera pa 9:45 hours tukafika pa 10:15. Ikuoneka kuti there was respective position ya aircraft imene ikuonetsa kuti the crew inapanga steer the aircraft area ya lower degree cloud average, analowa pasi anatsika pasi kwambiri, and then the flight crew chose a low flight altitude above ground, and according to the report it clearly indicates that it was intention of the pilots to gain or maintain visual contact with the ground. The recorded flight path indicates that the pilot did not use autopilot at this stage but flew manual instead. Should we say, okay, maybe before I put my question, what do you say about that conduct, your flight crew on that day, from that report, from that information, you as an expert? Tena tidziwe kuti flying timachokera pasi kupita mwamba kauluka mwamba mmene muja koma tena kutani kutsika so pasi. So if you are landing, landing tili mwamba, it's not possible.
we are going to land and touch the ground. Ndi pamene pabwera tsopano VFR pacha. So we close to the ground, we must refer to Piriro. Singatani? Singadutse uku. Didutse apa. Because you see it. Tinene kuti mene mwaimvera kuti amagwisa ntchito mmanyo komanso kuti aziona usiku wa landing chifukwa kuti Chikangawa ndi umene apanga landing ku Zuzu airport ndi kutali. Tinene kuti amapanga drive amapanga through under pressure kuti akafike, so he had to navigate in different space kuti aone visibility bora akafike. Pressure imene inalipo sinali imene ndikunena ine. Iyi pressure iyi ndi inali ya weather. Okay? Tikupita kutsogolo, the weather is getting low. So maybe I'm under pressure to circumnavigate that journey. My obstacles are many. Nisapanga journey. So you concentrating and going. The pressure may lose. Koma I think pena panje simuna ndive bwino. Page 51 ya anakuza na vice chair anafusa vice chair kuti it's clear kuti the crew inabita kunzuzu opanda kulandira ametological service na apatse meteorological information ya planned route yao. Nwafuna inuyo ngati expert, have you ever mnayemba mwayendetsa ndege opanda kulandira meteorological services report on your planned route? Yes, I have done that. Tandauza kuti pa airport pamene ukuchoka iwe ma services amene alipo kapena palibe. Inuyo ndamene mungaduze fo mwayendetsapo pa you have experience. Ndivende kunena kuti ndikachoka ku Nakanga airdrome kulibe weather kulika ka fire extinguisher kuti sikanga. Chair, Pepan Doc, I know you have explained much. Komanda mafuna kuti tipange duelo pa Kia to Zuzu. Do we have that equipment? Kutikamba za kunakanga cheli ndanjino kwese kuja mwati pasakale that experience. Komanda mafuna tive hapa no kuti kuchoka pa Kia ukafika ku Zuzu. Issue ya meteorological information munamba mwajoka hapo pa Kia olofika pa Kia olokafika ku Zuzu opanda kupatsidwako. Oloti nayo equipment imene yoyo kapena sana pasede 40 tuzokulibe. Preparation ina iliyonse takes into consideration the weather, because if you don't upanga jani pakia, that facility is there, that service is there, all you need to do is go. Ku briefing iko kumeno kachita file flight plan iko akakupatsa weather, but you must ask for it. So ndikuti tsiku ilili tikozonena kuti ma pilot sana fuse kudalandire information meneyo. Now you ngati expert, what do you take kuti mwina ma pilot sana kafuse that information bodi mwati pakia ilipo that facility? I wouldn't answer that, because that is the normal procedure before any flight, and it is the pilot's advantage to know ndikupita kwakuti kuli clear. Even panseu ndikupita kwakuti mapoto wala ipati kodi mseuli bwino kumene kuya bridge yakuti yatani yachoka. It's just normal. So pakia, it's a requirement. That's what you do. Ngani ilipo pano ndio kuti tufuse kuti Kia mnapereka what kind of information? What kind of briefing, weather briefing, did you give them? And did they interpret them? Nanena sokale, kuti did after they got the briefing, anaona kuti oya titakupita, but based on hata ziwendi go, because it's their decision that they took to go and fly into Zuzu. Ndinakumva niso pa presentation yanu kuti
mukanakhala inu tsiku limene lili pa page 5 ya presentation mwanena kuti I Brigadier Juvenalis Ntende PhD would not have flown to on a flight from Kia to Zuzu. Simukanayendesa ndege ngakhatsumene mwakhala munali inuyo. Decision yo banga cancel the flight kuti imene ili nyihani ya nyengo ndimene zili limwe akupasa ndi briefing yo olowe kawaiona amene nyengo ilili imakhala manja mwandani. Chiganizo choti ndegeyi siuluka lero limene kulili kunjawo chimakhala manja mwandani. Imene decision imene imene amapanga pilot in command. Before I get my photos about kuti amakatenga information iyo sunganya muke pano kupita kumzuzu or any other airfield. Muzapezeka kuti kani pagwandega. You can't. Uyambiratu usananyamuka kudziwa kuti ndege yagwa pachani. Kumene kupita. Ndemwanena kuti ziko munanena kuti chiganizo kuzipanga chabwino ndi oyendetsayo koma munakamba kuti akhale kuti munthu amvetsetsanso ma consequences of the decision made muchizungu munanena kuti the consequences of my decision made so tikuzipanga cancel flight koma pali zotsatira zina zimene akhoza kulandira munazipasa chisazo kuti ngati ndikhoza kuzipasa neko kuti ndikakhala gadi ndikakhala ku gadi lomu kuzimanga nokha so nzoti chiganizo yatati wapanga but there are some consequences kapena zotsatira zina zimene akhoza kulandira kaya chibalo olo kumuthokoza olo ayi kumpasa chibalo ndichoncho apa chimene ndimatanthauza ndimanena kuti given the information the flight conditions the weather conditions pakia ndi kumzuzu chifukwa chimene ndikunena pakia ndichi unyamuka pakia ndikuona kuti engine imodzi yatani yafa kwena bwera pacha pakia. Is it possible? Those are issues that you debate and the decisions are made. Apapa di manena zaine kuti ineyo ndikanachita cancel zimezi ngakhale ndikudziwa kuti koma apa zindisokonekera chifukwa ndalepheretsa ulendo wa ndani wa bwana ndikudziwa kuti ndalepheretsa ulendo wa bwana koma I have to make that decision. Abwana simupita huko chifukwa chache ichi. Chair pomaliza ndakuvani chair pomaliza the report ya Commission of Inquiry page 70 inakambapo so zimene ABF anakambapo kind of kozana ndi period ya the frequency ya instrument rating yokudzana ndi ku military kuti mapanga nthawi ya bwanji makamaka nkhani kuza maintaining validity ya military pilot license komanso aviation medical assessment chifukwa ya mmodzi mwa pilot inapanga expire pa 25 February 2021 3 years before the clash. Now iniyo pa CV yanu komanso as general brigadier general rather you have been instructor kambaso namene munaphunzitsa Keno Sambaropa may so rest in peace and mwanena kuti anali average pilot ma student anu anali ngati pa average pamakhala fero average kila kanoka good kafika mpano kwa mdemo hapa ngaleti ngati anali average nimafuna muyankhulepo pamenepo komanso kuti how frequent ku MDF mapanga rating ya instrument yanu ndi ma mobile rather pilot license ndi ma medical how frequent were you renewing or rating ya zinthu zimenezo chair ndi maliza pamenepo. Thank you, Chair. Member, ndafotokoza kale kuti Air Force amapanga ma operations awo a discipline. Ndafotokoza kuti amatsata malamulo amene apangidwa on how to do certain things. Tandauza kuti ma renewals, ma medicals are documented kuti iwe after 6 months we no kancha kuchakuti. Iwe you know kancha kuti.
procedure yache upite ukapanga chako chakuti. It's all laid out. And ngati mukumbukira iyi naichita explain drawing iyi zili pamenepa. Apa ndanena kuti procedures, training and checking. Papa. Procedures, training and checking. Kwina kuna the feedback and line check. Tanthauza kuti mpaka ndanena kuti apa pamene ife ma instructors timadziwa kuti iwe you can't fly your ground chifukwa medical yako yatani. Tanthauza kuti pilot wina aliyense mwayekha amadziwa kuti sindingauluke ngati medical yanga yatani yachita expire, sindingauluke ngati rating yanga is not valid, sindingauluke. Koma in terms of training, where mwina training mene singachitike kunoko ku Malawi ichitika kumaiko akunja, ndikuti you know kuti pali process yache yochita zimenezo, peza ndalama, peza booking ku school kuti zimenezo ziteke. Kutanthauza kuti maasa nthawi inayi amene timakhala at higher level kuti tilibe ndalama, those are not solutions. Tilibe ndalama cannot be a solution. Tilibe ndalama is a statement of fact. Koma nkhani yayikulu ndiyo kuti iweyo ukhale ndi will. Ndalama uzipeza, but have a political will or have a will to say ndikhandi ndege imeneyo ikhala ndi mwakuti and ndipo menemo don't assume. Ndalamazo utha kuzipeza mabanki, maloni, kapena companies ugwiza nawo. For example, mwina ndingopanga clear. Brigadier General zamveka kwa basi. Okay. Zamveka. Tibwere ku Lilongwe Mude, then ntenga Mulanje North. Samba Tonde, then zabera no ku Luntha Malabada, and then Doha Kasangazi. Usiku kwambiri chair. Brigadier General Dr. Ntende ine dzinanga ndine Mphatso Jones Boti, ndine phungu wa nyumba ya malamulo ku Lilongwe Mude constituency. General nthawi ija munali inu CEO ku Airwing, ine nali staff officer ku MDF branch ku Zomba, so ndimakudziwani kwambiri. Funso langa loyamba General ndimafuna mwina mofupikitsa kwambiri. Anzanga watchulapo zimene mwalemba mu report yanu kunena kuti inuyo mudakakhala kuti mmayendetsa ndege nthawi imeneyo simudakayendetsa kwambiri chifukwa cha nyengo mmene idalire. Ndiyeno pali ena amanena kuti mwina tu nyengo yapansi, visibility yapansi imasiyana ndi visibility ya mmwamba. Ndiye ndimafuna ndikufunseni General kunena kuti kodi poti inuyo ndinu katswiri oyendetsa ndege, mukamayenda ndege mmwamba kuti pansipa pali chifunga, mmatha kuona pansipa kapena pamakhalanso kuti pali blockage chifukwa cha chifunga chimene chili pansichi? Mwina funso langa loyamba limenelo ndifuna mwina mofupikitsa kwambiri. Zikomo kwambiri General. Chair, thank you. Honorable member, thank you. Mwaziyankha kale. Pansi pali chifunga chimene sichikupanga kuti pilot aone, sungaone pansi chifukwa pali chifunga. Zikomo kwambiri General, ndikufunsira ichi chifukwa choti ndikufuna ndi zimene Amalawi akufuna amve. Mwina ndikhoza kukhala ngati ndikufunsa zoti ndikuzidziwa kale, koma zimene Amalawi afuna amve chifukwa chonena kuti mmwambamo ambiri sadaulukeko. Funso langa lachiwiri General ndi nkhani ya matiuza kunena kuti report isi mudaiwerenge bwinobwino, komabe ndingokupatsani ma coordinates angapo amene ndege imaulukira, msewu umene imadzera tsiku limenelo ikunena kuti 24 minutes before the crash ndege idayamba kuyenda pa
5,500 feet above the sea level. Imene mu report mwakunena kuti ndi 460 feet above ground level. Idamba kuyenda ndithu choncho kena kokwera kuchoncho. Then kenako idadzatsika udzafika pa 200 feet to around 500 feet above ground level. Jeno ndimafuna ndikufunseni chifukwa choti mayenda choncho koma ikupitirirabe. Inuyo ngati katswiri wa ndege mudayendako mafiti ngati amenewa? Komanso kodi mukhoza kutani mutafika ngati mafiti amenewa? Zikomo kwambiri je. Thank you, Honorable Chair and member. Ndafotokoza kuti tingotenga example, you're coming into land. Ndekuti kuchoka kuja kumwamba kuja ukutsika 5,000, 3,000, 500 feet, 200 feet, 100 feet, 20 feet, 0 feet wafika. Wapanga landing. Zikomo kwambiri jeno. Apopo mukunena kuti ikupanga land. Koma funso langa lonena kuti ikupitirirabe si kupanga land at this point. Then chifukwa yake ndimafunsa kunena kuti kodi inuyo munaulukako pa 200 feet above ground level nkumapitirirabe ulendo. Awawa sakupanga land koma akupitirira. Then ndimafuna ndikufunseni ngati expert opinion kuti kodi inuyo mudaulukako ngati apa nkumapitirira ulendo kapena kodi atauluka kufika pa level ngati iyi mmaganizo mwanu muganiza kunena kuti mapiloti wa kweni amatani? Sindingadziwe chifukwa ndege imene simauluka ndi. Zokhala maganizo amapiloti mu nthawi imene sindingayidziwe. Koma pa mukachita mukaona apa ndalembapo apa individualism. Munthu wina aliyense pilot wina yache ali ndi individuality, character yache yayeka. Sindikudziwa chimene akupanga. For what purpose? Akanakhala kuti wabwera ndi muitana mu office mwanga kuti so iwe 200 feet umapanga cha kuti andiuze. Koma kuti ndingochita guess and come up with I know kakuti amene amaulukira towards the crash. It's not possible. Zikomo kwambiri jeno ndikuganiza kuti mwandiyankhabe. Funso langa lomaliza lalifupi kwambiri. Mukamayendetsa ndege inuyo ndiko pilot amene amalankhulana ndi ATC kapena air traffic controller amakhala pilot in command akuyendetsayo kapena ko pilot wake? What is the because of funsa ngati kuti SOP yake imayenda bwanji ngati technically zimakondoyenda bwanji traditionally? Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Tikupanda fotokoza kale kuti teamwork, interaction between pilot and captain amakambirana. The fact that anena kuti pilot in command sakunena kuti ndamena kuuluka. Let me give you an example. During training this Ambaropa, I was pilot in command. I could speak to the air traffic controllers to give Sambaropa enough time to concentrate on whatever he's doing. So it's sharing my workloads, and I think that in the sharing workloads on CRM rather. Yeah. So much that designate iwe pangachakuti. That's why you are in command. So mwambiri chair. Mulanje North kenako Zomba Tondwe then tipirano ku Deza Kasangazi Luntha ya Malawi. So not Deza do Kasangazi. Thank you.
zikomo kwambiri General. Ine ndi Gilbert Konyongwa kuyimira ku Mulanje North. Ndisanambe mafunso amene ndinakonza ndimafuna kuti ndingopanga ngati follow up imene afunsa a Liongwe Mude kuti kodi pali standard practice yo pakakhala anthu makati mapilot awiri aja akamagwira ntchito kuti kodi mene anafunsira kuti kodi in terms of communicating ndi kutawa azikhala uyu kapena ndamene akuyendesa kapena zimasinthasintha kuti utakhala ndiwe pilot nkumapanganso communicate ndi tawa at the same time. Mafuna ndiyambire pompo ngati follow up imene anafunsa Mude zikomo. Underlining standard practice. Ndifanira kuti tili ndi ma documents detailing procedure. Koma iweyo ngati pilot in command, you are in charge of that cabin and the crew. Apapa ndunena kuti cabin ndunena oluka awiriwa. Maybe you have a flight engineer, maybe a cabin crew and the passengers. In charge wache ndiweyo. Iweyo ndiwonena kuti I think a passenger inu mwina behavior yanu ndiyoti no awawa sindilola kuti atani akwere o ndikakatsika ndikakupititsani ku polisi ndikakumangitsani ntchito ndiwe zonsezo zimapangidwa chifukwa cha safety. That's why we enjoy today air or aviation safety. We enjoy air flights, and it's the best. It's the only and by the way, it's the only safe mode of transport. Kungoti sitima ona kwambiri chifukwa kuti every day pamiseu pakupangika ngozi. Koma pakakhala ngozi ya ndege ndiye kuti pamakhala kuti ambiri apita so timayimva kwambiri. Okay, munanena kuti pali zolembalemba ndimangofuna ndize kuti kodi standard practice decision ili yomaliza mmene umayendesera cockpit ndiwe di mema khalira kuti umayendesa ndiwe pilot in command. Koma mafunsa standard practice kuti kodi standard practice zimene zilipo zokhazikika kuti kodi who does the communication and who does the actual piloting. Each company kind airline, each air force must squadron alimene momo akhala standard operating procedure mene tikunena. Achita designate pilot in command ndiweyo. Koma zimene tikuthandauza ndizi akachita designate ukoko ku office ndiwe pilot in command. Pomachita file flight plan for whatever reason, maybe to give a chance depending on the level of experience. You may say, okay, fine, I am still pilot in command. Ineyo ndipanga chani radio communication kukuthandiza iyo is possible. Or apai ndiuluka ndekha radio communication ndipanga sondeka. You ungothandiza my checklist or other procedures. Chikwatanena kuti before any departure anthu timachita review my emergency procedures. In other words, timakambirana. Oh, if there is a engine failure, tipanga chakuti wamvayo. Engine failure yapezeka tisana nyamuke. Engine failure yachitika tanyamuka. So it's the whole sequence of events taking place.
tanthauza kuti zina zinthu zimene timakhala nazo ndikumva zimakhala technical. Not everybody, not every gym and junk ali mmodzi sangazidziwe, sayeneranso kuzidziwa. Iye ayinochita concentrate kukalima kumunda, utenga mwana wache to school, kumpatsa mafubo chani mwana wache mankhwala abwino kumuyamwitsa. So mukamuze kuti iwe ndege kuti yachita changu chifukwa choti I think you're overloading that person. Siko kwambiri. China ni nkhani ya landing gear. Muripoti inaonesa kuti pa nthawi imene machita ngozi ndege the landing gear had been yes, kuti it was in motion. Inu ngati kaswiri wa ndege zimene zizi mungati kuika maganizo anu kuti kodi chinachitika ndi chani kuti landing gear ikhale in motion pa nthawi ya ngozi? Nkutheka kuti imatera kapena anakonzekera kutera, chizungu chinamati crash landing, kapena in short kuti mungotilongosolera kuti kodi chingakhale kuti chitike njani chifukwa muchikangawamo sina destination ya zikomo kwambiri. Thank you, Chair. Thank you, Member. Landing gear is a decision that you take. And once you have taken that decision, there is action. Tanthauza kuti iweyo munthu ona kuti apa pandena kutera apo. That's what it means. That's what it implies. Koma kuti nditere, you reach out with your right hand and grab the landing gear switch in the cockpit. Mulingatika wheel. You gwira it and bring it down. Meaning, iweyo, for whatever reason, you've made a decision with ndenotera because either ndenotera diabo, kapena, I don't know what would prompt you to do that. Now, landing gear can be extended ngati mpanga ma practice ena and ena. Kuma that is, practice ya inunoka ma pilot. Kuma apapa it clearly shows kuti china chachi chinampanga trigger this pilot to take this action. What is it or what was it? I wouldn't know. Chabwino. Ndege imene zikuoneka kuti munali zinthu zonse zoyenerera, terrain, kupanga detect terrain, kupanga detect weather. Ndiye pakambidwa ndithu kuti imaenda what we can call dangerous altitudes, like 200 feet. Kukafika some weather imene zikuoneka kuti inali yovuta. Kodi tingana kuti zipangizo zimene zimagwira ntchito mndegemo, where these instruments working to be alerted of a dangerous terrain, kapena weather. Ngati imafika size yoma enda ma altitude amene which can be described as dangerous. Mema niyana makuti you can only reach such altitudes ukamaka kuti utera. Koma in this case, in Chikangawa, very far from the destination, yet you are maneuvering at such altitude. Zida zimene zimagwira ntchito mndegemo. The answer is zida zimagwira ntchito. Chukazikana kha kuti sizigwira ntchito. The pilot would have been alerted to the fault, to the fact that china chachi sichigwira ntchito. And he would have taken a corrective action. Takamba kuti tisana uluke, timachita review emergency procedures. Zosiyana according to the checklist, according to
training yathu. Prior to that, the flight line, which was on this day represented by Major Aidin, chifukwa akanakhala kuti anali kuzomba airbase kuli flight line imene ima ukachita request imene imakonza ndege ija according to your mission package, tikuona kuti oya mpando iyi ulipo, uyo ndo wauje, uyo ndo wauje, ili ready, give it to you. You as a pilot, you go down there, flight line, and then you accept the aircraft, that it is serviceable, it is mission ready, it can do what your flight order says. Okay, now ngati zimene zinali bwinobwino, inuyo ngati experienced, very experienced pilot, how would you describe kuti kodi chinachitika ndi chani kuti ndege yoti siku katera ikutali from the destination iziyenda musi choncho, especially taking into account kuti anthu amanena kuti weather visibility inali yoti very poor, so logically we would expect kuti iziyenda mmwamba kwambiri kuti ithawane ndi weather yovuta kuonayo. Ndiye inuyo, what would be the circumstances that would necessitate a pilot to fly that dangerously low in such weather circumstances? I understand kuti tili pano kuti tichite reach that decision, kuti tione kuti kuti chidachitika njani, because this is abnormal, this is not normal. Nanga, why did the pilots take this action? Chifukwa sitinaphunzitse kuti akachite crash. Nobody did that. No school did that. Instead, they were given information that would prevent that crash. Kuyambira kuma school kwao, kuyambira inela as an instructor, we gave them several scenarios. Chikachitika ichi, upanga chani. Asindi kuziwa, upanga chakutu kawerenge ma emergency yakuti. Ama system apa chani, pandege. Oil system, fuel system, landing gear system, and all these other engine system, all these other systems. Timafuna kuti pilot aziwe. So kulibe excuse ya kuti sinaziwe. Chuko tikaziwa ndiye kuti tieno kuti itana ground you and retrain you. Okay, nisana choke. Panabwera so pilot anzano, I think Captain Ntani, anagamba kuti mena kuonera iyeyo, it was a controlled crash landing. Kuti anachita kuchalira, kuchita kukonzeka kuti kumeti kupita kuti ukagwa. And ane kuti nthawi zina zimafika kuti ikamakhala moteromo, pilot amathongo zimisa main switch, also main switch, and master switch, so that mwina ndege sayake should have a dignified, demise. Is that what you train your pilots? TNR tiziwe kuti ma pilot ndi anthu. Fela individualism. Akulandira procedures, akulandira training, akulandira checking. And that positions minutes. Okay? Now, apapa, you must examine experience sergeant yani. Okay? Why did he present that answer? Chuka iyeye kanamene angatiuze chifukwa chache. Even giving us procedure, how to do it, or how to prevent whatever. Monga mene mkunenda kuti master switch,
must be a reason. He must probably advance a procedure. Koma kuti ine ndi kale pano kunena kuti izimene zotimapanga zakuti ayi, because in I follow procedure laid out my document osiyana pertaining to the area. In terms of emergency procedure imene palibepo yonera kuti ugwese master switch. Procedure imene would come as a situation demands. Chika chani amachita landi tikuona status ya kuti gear is down. What was going on? Why gear down? Runway ilipo akuiona kapena what's going on? You know? Ngati angatipatse that situation and being given my procedure manual in a situation, I'm ready to train also. Finally, would you describe these measures as abnormal, kabena strange? One, ma pilot ananyamuka without weather briefing. Two, ndege imeenda musi kwa mbili. Three, pofika pa reporting NASA pa naibe communication hivi yonse. Would you call this as an abnormality or strange? You this mukutoka kumvesa kuti chimejiga ndiyani? Ndiye amba ya point NASA yo. It's a range. Point NASA I think ndi pamponera apo somewhere. Ngati si naiwale. Itandauza kuti communication either ya mu aircraft or ya pa ground. Range yache si kufika kumene koko. So simple. I am calling even pa chani my phone. I am calling and I can't reach you. That's number one. I hope that I can fusumeno. Dina general Richard? Okay, magamba zodi. Okay, maybe nagamba no good normally magamafika pa reporting NASA. Is it a standard procedure kuti mupange communicate kuti kumene mupita kukhala upanda weekend? In short, kuti is it a standard procedure? Yes. Pa point NASA po mukaona pa chart pali chi triangle chochitidwa fill. It's a compulsory reporting point. Aha, then unena kuti mukadusa pamene popo sabanga communicate. It means it's something strange, isn't it? It's out of ordinary. No, not necessarily. Ukapanga report pa compulsory reporting point. Report means communication. It means two-way. Iwe kunena ndili pakuti air traffic controller akumva. Ngati sakumva, you hear nothing. Komponera kuti ordinarily umaena kuti munthu upange report ukafika pamenepo. Si choncho. Yes. So manena kuti in this flight panadusidwa osapanga communicate. One. Two, mapilot ananyamuka without weather briefing, which is also out of procedure. Then manena kuti my instance would you describe them as something strange? You can't understand what you mean kunyamuka osatenga weather briefing. Kufika pa NASA, no reporting. Kuendesa ndege 200 meters, 200 feet. Would you describe as whatever was happening as strange, you as an experienced pilot? It will be strange what you're telling me now. Why? Because mukachita flight plan, there is a compulsory reporting point. Apa munene.
koma sinena kuti apa mnene ndiye kuti akuyankhani, because that will depend ndi equipment. Okay, ngati sanayankhidwe sanayankhidwe wapitira ulendo wawo. Ina inali yakuti weather briefing sana ndiri akunena ta BFU report anaitenga kuti information kuti sana, because pamene popo mwena kwafusa adisende amene ali kia kuti mungotenga kuti iwe DCA tatuuza apa suna nene mwina akuzanula report ndi. I think, would you describe these happenings? Kama ndiyambe sokame takamaza weather zokuti report yana kuti sanalinga weather analusa banasa no report, kunali ma spinning aja, kunali landing gear, kunali kuenda 200 feet above. Would you call all these, you as an experience, somebody who is experienced, would you call this as strange or abnormal? North. Obviously these are abnormal, because that's not a normal way of flying. That's not how, you know, a pilot would fly. They are abnormal in the way you have presented them to me, whether from the report or whatever. But like I said, the other details contained in that report, you can verify with DCA. Because my paper are briefing imene. Akamachita brief, amachita brief pa paper. Imene achita prepare. Sikula lero whether ikuti mwakuti. So you can check pa 10 10 June. Mnapereka report nthawi yakuti akuti. Show me that report. That doesn't have to go to Germany. Pompan muteka akupatsa ntchito yawo ndi imeneyo. Or else mwafusa amene apereka alemba report yo kuti iwe izo nachitenga kuti chikwaizane na kupanga department ya chani ya civil aviation in Malawi, iweyo information unaitenga kuti. There's a possibility monga mwanena kuti satellite mwina ku Malawi kulibe satellite equipment that is following chani the weather in Malawi. Maybe iwo alinayo ndiawo. But then we cannot accuse the Department of Civil Aviation because it's not good equipment. We can't blame them, can we? Zombatondwe. Thank you so much, Chair. Titokoze kwambiri. Ndipembe Chair through you. Ngati ndingapange engage directly. Okay. Ndiyamikire Bwana Ntende, Brigadier General, PhD retired, for an elaborate presentation. Poyambirira mwina chifukwa cha nthawi ndipita kaye ku paperwork kuti ndimaona pena pake kuti mukamauluka ngati pilots, mukamauluka ngati ma pilots kupangira kuti mwina anthu azathe kuziwa patachitika china chake with the ndege makamaka technically ndikukhangozanso panga letu kwambiri ndi anzathu asivu not mina military kuti imakhala ngati mandatory kuti technical logbook page izisiyidwa ndi ground handling amene akuthandizani when you're doing the flight mukunyamuka. Nthawi yanu kapena mmene mmapangira ku zimakhaso choncho kapena inuyo ma copies of the techlog simasiya pa ground during every flight? I think our number two systems,
military system and civilian system. Timvetse kuti ntchito ya ife ndege zija tikamwina tikapange ntito. Mwina bebani through you chair. Ndimangofuna confirmation kuti mmapanga choncho kapena ayi in terms of my standard practices ano a military. Because ku civil we know amatelo, kumano ku military is it yes or no? Okay. Technical logs simapereka mose mene tuchita landi ayi. Kapena bose amene akuchita handle. Imakhandi ndani? Ku base kwatu. Just for mwina mtsogolomo assuming kuti tili ndi military representation mosemo. Mwayankha Major, I mean Brigadier General. Thank you. Thank you. Kachiwiri ndimafuna nditafunsaso kuti ndege imakhala ndi paperwork ngati mujamulane apayamba muja kuonesesa kuti mukutsatira as a disciplined operation. Munanenaso nkhani ya mapepala oyenerera amapilot komanso aliyense amene agwira ntchito mu ndegemo. Komanso tudziwa kuti pamakhala paperwork ina yokhuzana ndi ndegeyo nditopeka chitsanzo cha insurance. Would you fly an aircraft that has no insurance or that has inspired insurance yourself in the disciplined operations of the military? Tikaona history ya insuring military aircraft tuona kuti yangoyamba posera. Not only military aircraft, even military vehicles. Yangoyamba posera. Okay. Ife oyambirira afe ndabe tinachita recommend kuti zimezo muzikhala chocho muzipanga ma insurance chifukwa mukakagwera nyumba ya wina wache ndisokoneza zina zache ndege yanuyo muzafuna aja mwachiti chani the normal insurance ngati ya galimoto. Mandiyankha Brigadier General ziwo mwambiri. Thank you. Ndimafunanso kungotengerapo mwayi kutengera ndi funso limene ndifuse kungopanga clear kunena kuti aidini amene ali ngati engineer pa ndegeyi sana kutengera mambona amene tinalandira sana khale kumbuyo chifukwa kumbuyoko ndi kumene kunayikidwa coffin nthawi imene amapita ku maliro a late Kasambala. So mina Brigadier General PhD mungodziwa abiso kuti kumbuyoko kuna information ikunena kuti kunalibe anthu, just for information. Komano considering kuti kunalibe anthu ndimafuna nditafusa kuti tingo yerekeza situation yonena kuti mundege muja munalowa hijacker anthu aupandu nde mwina depending ndi mmene apangira zinthu zawo mwina apanga access ma pilots zikhoza kutheka kuti mwina chimodzi mwa zifukwa zimene zingapangitse spinning ikunenedwa ija zikhoza kutheka kuti mwina ma hijacker atakhala kuti akulimbirana ndi pilot control column yakhotera kumanzere akulimbirana zikhozanso kutheka kuti that kind of spinning can happen. Scenario imene ndiyo very impossible chifukwa let's divide ma crew amene ali asilikali enawa ndi asilikaliso a security ya vice president. They are known and verified. Mayankha komano ndifusabe pang'ono mwina tateni tiyasiye ma passengers wabakhale kuti palibepo for interest yanga ili pa spinning kuzungulira kwa ndege kuja kumene inunso mwavomera kuti chinaleka chiwene kukhala kuti chimachitika koma munanenapo chitsanzo cha weather ngakhale mu statement mwanu munanenanso kunena kuti
za weather mukungonena koma chifonera kuti simungapanga certain chifukwa mulibe information ya weather mene munanena poyamba simunatero kuti information mulibe ya weather yo so simungapanga certain kuti ndi weather komanso German report kunenetsa kunena kuti information ya weather mene amalemba report analibe kutanthauza kuti mene mukuvomereza mukuti awa ndi maganizo chabe ndikuti weather yo ndi chitsanzo cha zomwe zingachitike ndeti maperekanso chitsanzo china cha zomwe ndikuona ngati zingachitike ndeti mafuna kuti mwina muchimvetsetse bwinobwino mutenge kuti mndege muja mulibe mapassengers muli mapilot okha nde kumbuyo kuja kunabisala wa hijacker nde ndiyekeze mwachitsanzo titenge ngati mfilimu wamuombera ndingoyekeza pilot mmodzi nkutsala ndi pilot mmodzi nde control column ija timadziwa kuti ukayikhotesera kumanzere ma arrows iso akhotera apanga react the same way kuti ndege ikhotere kumanzere so ndimafunsa kunena kuti itakhala kuti akulimbirana in the position ya left control column ili left zikhoza kuthekanso kupanga mathenza awawa theoretically. I want to make my point very clear. This is a military aircraft. Tanthauza kuti kumene yachokako anthu amene ali menemo are verified military personnel. They have checked pamene mukunena inu kuti mwina mbuyo umo angakhalemo hijacker whosoever. Koma nkhani ndiya kuti sizingatheke imene filimu imene mukunena apa. Brigadier General, with due respect, I will still chair. Brigadier General, ndimafuna ndikupempheni kuti muyankhe funso limene ndikufunsa mokupemphani with due respect without diverting kuti theory imene ndikunenayi ingapangi atakhala kuti munthu akulimbirana control column ndi pilot ayigwira akukanganirana reaction imene ingachitike ndi chani? Would it spin in that direction, or if it go light, would it spin on the light if it's maintained in that angle? Can that happen? In a scenario imeneyo sinamvepo. That's number one. Number two, I think mwina ku chitapita ku kaesa zimene zikapena. But otherwise, it's not possible. Okay, for the sake of kupita kitsogolo, I think it tend to be kitsogolo. Koma, if I had time, I was going to give an example of okay, let me move forward. Kujoka menepo Brigadier General ndimafunanso ndifunse kuti ADI actually director indicator itakhala kuti yaonongeka. I know there's a standby one, but itakhala kuti yaonongeka on this side. So maybe the other one is not rated on in terms of instruments rating. Kumene kuli say ya captain yaonongeka. Chiopsezo kwa ndege chingakhale chotani. Olo chimene pilot anga lose in terms of assistance imene amayipeza kuchoka kwa ADI chingakhale chotani. I think zina zimoyanganoka. Chifukwa instrument yaku piloting command, the instrument yawo, they are more or less utakuluka pa left, utakuluka pa right. That's number one. Number two, awawa. As far as I know, my pilot are in the IFR rating. You can confirm for both, or you just looking at the norm? No, I can confirm for Ndanu Sambalopa. Chifukwa nauluka naye. Ndanenaso kwayambirira kuja kuti Selemani sindikumdziwa, sinauluke naye. So I cannot confirm anything unless nitapenga chani mapepa rache tatibweretsani mapepa rache ndaone. Then I can confirm. Chomene ofuna mutithandize Brigadier General. I know ndinukatswiri even from what you're saying. Mukuoneka kuti ndinukatswiridi with a lot of experience. Ndimafuna kuti nakasi by the end of the day tufuna tipange close this issue.
So ndimafunanso mutithandizire kuti membership ya committee inoyo ithe kukhala ndi chithunzithunzi kuti ntchito ya ADI ndi chani, ndipo ADI anayikiranji pa ndege kutanso kuti otakhala kuti ADI palibe chiopsezo ingakhale chotani ku ndege inoyo ngati katswiri, kuti mwina membership ithe kukhala ndi ka knowledge. I submit. Anyway, mwandipasa chithunzi china cha inuya honorable member kuti mwina mukudziwa, sindidziwa kuti background yanu ili mu aviation kapena ayi. I'm a fair licensed aircraft engineer myself as well. Okay. So mufuna ndipite ku handbook ya Donia 228 ndikachite extract zimenezo. Ndimapempha kuti Brigadier General, you're my senior, so with due respect, ndifuna kuti mungotithandizira. It's not going to you, it's for the benefit of the membership. Mwachisanzo tala la galimoto likakhala kuti laphulika, galimoto yosingaende chifukwa pakhala kuti a lot of things that okay mwina imenda beka chisanzo yolakwika koma fuel gauge galimoto ngati siku igwira ntchito zikhoza kutheka kuti munthu kumaona ngati ndi fuel kufika pa njira fuel ndikuthera chifukwa sikutha kupanga monitor. I hope it remote. So vuto la gauge likhala kuti sitha kupanga monitor. Titakhala kuti vuto ndi ADI sikugwira ntchito, chiopsezo kwa ndege chikhala chotani in terms of functioning? I think the instrument ambili and they are redundant. Redundancy yo is to make sure that it covers zinonga zipenzo. Ichi chafa. Oh, gritsa nchito cha right. Chair, through you. I understand, Brigadier General, with due respect again. The mafuna be modango dithandiza, this will be the last time I'm asking that. Komano, function ya ADI, ndichani, kudita itakhala kuti yavuta, chingachitike ndichani? Ndiye munduze situation yache pamene yavutapo. Mwamba, pa ground, pa landing. Yavuta mwamba. Yeah. You are flying level. ADI yaonongeka. Pilot, support mina maipeza from the ADI, yomwe panopo aisowe, ikhala iti. Kapena ndifuse kuti, okay. Fusala clear kwambi. Titandizeni kuti tipite sogolo. Mufuna kuti ndingokufotokozera pamwamba kapena in detail. Chifukwa ine si Donia 228 handbook. I can refer you to that situation in the Donia 228 fully to say not that of memory. So if that is the case, ndiye kuti inu mutipatse mpata nda yimbire inache aku besuko andiuze kuti isi tabanga chakuti mwakuti not that of memory. Mwina tipite ADI kuti imagwira ntchito bwanji koma mwina tipite chitsogolo. Brigadier General, mine is just a confirmation. Mafuna ngopanga confirm kuti when you're flying in the air, you don't get any instructions from anyone. The captain makes final decisions with reference to that flight. And it's that power is so. But I just wanted to compare because it's not conflicting reports. I just wanted that confirmation, Brigadier General. It's not true that you don't get instruction from anyone because ATC controllers, you know, on approach, for example, they will tell you or they will guide you
on a flight path for your landing. So if you don't comply, the other thing would be, if you are lost for whatever reason, you are disorientated, you don't know where you are. My apologies. Mina Simon and Vese, through you, Chair. Brigadier General, I meant instructions, not guidance. For example, okay, mina ndinene yonche. Ngati kuami, ana abwera pa Nthani, Captain Nthani analisimikizira kuti when you're the pilot, you're flying. My decisions also amapangidwa ndi the captain, because in the amene ali mwambamo, we don't get instructions from anyone, not even the army commander, not even the president. Is that true? It should be true when it comes to the safety ya ndege. Because if iwe ukona kuti ichi siningachite chifukwa, I'll give an example. There's a short runway close to the president's village, and the president wants you to land. You can't do that. You have answered me, and thank you so much, Chair. I wanted that confirmation, and I think it did remain quite a Brigadier General, tufade biliriza, as soon as you are energy, ilibunubwino. Energy ilibunubwino. Ete, panali kawa zena ndizina, kuti mwina kapena sugar, koza kukwera, kapena kutsika, then mangu fana kuti, pata samono maliza. Okay. Clear. Okay, chabu. Tibange, planta malabada, kena kuti malizira kumapetobo, doa kasangazi, unless ngaralipo ena, oti afuna igendamanga. Thank you very much, Chair. I've got 5 questions for the Doctor, Brigadier General Ntende. Doctor, on page 1 of your presentation, you mentioned that the Donia in question, you had flown with it, Dr. Kamuzu Banda. I just want to find out if the Donia was just too old, since that appears to be about 30 years ago. And at what age do you deem an aircraft to be very old? Thank you. Can you ask other questions? I think he can jot down the notes to make progress. Second question, you also mentioned the significance of knowing who the pilot in command was at that particular time of impact. Do you have any suggestions as to how the committee would be able to find evidence as to who was flying the aeroplane at that particular time? Question number 3 is on spatial disorientation. The BFU report mentioned that one of the causes of the crash was spatial disorientation. How often does the Malawi Air Force conduct trainings to equip pilots with the necessary capabilities of how to combat this situation when it happens? Number 4, you also mentioned that the BFU report was conducted by experts, and I think you had alluded to the concept that these experts might have known what actually caused the plane crash, and also who would have been responsible for the crash. I just want to find out, for the avoidance of doubt, if this is actually what you had said. Number 5 is on the weather. You mentioned that had you known the kind of weather that was on that particular day, you would have cancelled the flight. I just want to know exactly what kind of weather were you referring to. Thank you. Brigadier General, you have 5 questions. The late President Dr. Hastings Kamuzubanda muona kuti penepo pali
not not a Donia 228. It's a sky servant. Koyambirira ndege zoyambirira maziona zina za mchira chonchi azipambaga phokoso. That's the one I'm referring to. Ndege zoyambirira hope there is that distinction. When I was presenting, I said take note of the registration. Ina ndi Tango 03, ina ndi Maui 03. Ndizija ndanena kuti timazitenga from Zomba kazisiya kuti ku Germany ndikutenga Donia 228 zimene zitinazo pakali pano bweretsa pano. So I'm referring to ease the word zimene zimapanga phokoso because we were modernizing the fleet. No, this is Tandiza. You know, they would be surplus to our need. They would be useless to our need in terms of even capacity, performance, endurance. Even now, tunena kuti Donia 228 tikozo pita nazo kwambiri kutali kwambiri. Koma, we even have now other new Chinese aircraft that can take more and go longer. Whether we have pilots or not, that's another story and discussion. Amauluka ndani kovuta mfanya hivi na BFO sana nene kuti ndiuje nkulubya kuti titakwafusa iwo inu the same question that you have posed to me BFO titakwafusa kuti kodi inu tatuzani amauluka ndi ndani, because if they did the investigation and we also I don't know, I think IDC anapanga suna also investigation. Malawi Army anapanga suna investigation. Si choncha MDF. Ana ina kuti ndanda wina na wika. Chifukwa chani akulephera kunena kuti ndi uyu. Ndafotokoza apapa kuti wauluka ndi awiri. And tsiku limene amauluka ndi Sambalopa ndi Seremani kutsogolo ali city. Sinduza kuti Sambalopa anali city yapa left yapa right, I don't know. Okay? Koma, as they were progressing with the flight, good or bad, they hit or they crashed. Who crashed? Who was manipulating that aircraft to come to a crash? Ndindani. Tingamziwe inesindukumziwe. Chifukwa chani ndanena kuti mulibe chani voice recorders kuti tikanamva ma voice awo. Mwina kuti ali pafupi pachani popanga crash. Tikanani kuti mawa ndi uchi. Okay? Koma panopo we just take, making a guess. Palibe amene angandiuze ine kuti ndikunziwa amauluka ndi uchi. Ngati ndiya kuti ukudziwa bwanji kuti anauluka ndi amene. Next one. Nchifukwa chache tanena kuti this flight ouluka ochita actually fly, manipulate the controls ndi mmodzi osati onse awiri. Koma ndi ndani amene anachita manipulate that control to come to a crash? Ndi ndani? Who would know? Nimene pagona vuto. Kuli mafosa na brigadier amene sema nayanke? Yes, ilipo. Panali funso la special disorientation.
iyi tulu sikuti ndi ili ngati ukuyendetsa mgalimoto and then lightning yafika pa imakupanga kujeneti imakupanga, you know, it's only for a short time, but within that things can go wrong, and they go wrong even in the aircraft unless kapena ukulu kapachani autopilot, because if it is manual and you're handling it, you know, this moment, this short moment, that's what it will do. But the point is, we have the training, we have the experience, and we are refreshing every short while, every year, every 6 months. That's what we're doing. Therefore, manena kuti solution yakuti tibe ndarama is not a solution at all, because ngati wagula ndege wina chita facilitate zinthu zimenezozo, and zichani manena za constitution nimatanthauza kuti tinini ma responsibilities. Tagula ndege, sitingangogula ndege kukayunjika ku airwing or ku air force ife nomapanga zathu izi panga chani bwana yoka equipment akapanga upgrade yoka izi tena kuti somebody okagulia go ai, whatever happens you have to find money, you have to find that money in dollars. You have to go out ku company ku don't your company. Point made. Point made. Next question. There are other 2 questions. Zaweza imene mnanena sinanene kuti anthu osana ndiye weather ayi, because ndibe proof ndiye kuti ifeyo panopa tinyamuke tipite kuti ku Department of Civil Aviation kanena kuti weather mudapatsa nditi, then we can take it from there. Chair, what I wanted to understand is he mentioned that a certain type of weather would prevent him from flying. So I want to know what type of weather he was referring to. Okay. Weather I meant utanthauza kuti I wouldn't fly would be weather that is close to the ground, for instance, that would make me not see the visibility, meaning the landing minima, because each approach, okay, kandikia ilindi ukoza kutsika, but not beyond this. I'll share an example with you. I took off from Lilongwe Air Base, Pafupi project, kupita ku Kia. When I was on the approach, runway sinaiona, the tower naiona, ma building as enawosaje naona, zinyali zipenepeche naziona, kuma runway sinaiona. Chifukwa chani nanyamuka mama kwambiri, malinga ndi mission requirement zimene kunenazo, nguzapezeka kuti penepa pakutuluka chani chifunga around there, chija chimakhala mamawa close to the ground that you can't see. So I had to cancel the approach kuti sindikuona, control tower palibe sindikuona, ndiye utani, obviously. But I break off. Koma, in the meantime, ndingozungulira pompano, hopefully kuti ndikuona kutsogoloko ikupanga chani, so that fog is clearing. So I just gave it 2 minutes, and that's what happened. Tazungulira kuseriku nkuzapezeka kuti runway ndiyo
clear to land, and I landed. So it is that close to the ground weather, imene achita publish for that approach kukiyako nawonso anena kuti sungapitirire 200 feet, for instance. So if weather is below than 200 feet, I can't fly. I want to risk my life. I enjoy my life. Point made. Is there any other question remaining unanswered? Professor Inangade? Yes, there's one more. Loma Dizera? About the BFU. Yes. You mentioned that in the BFU report, they would have discovered what had caused the plane to crash and also who had been responsible. But they are short of mentioning the persons responsible. So I wanted to find out if you had actually said that. In every accident report, alipo anthu amene ayitanitsa that inquiry for them to understand what's going on. Okay? So, even in this inquiry, mwapereka ma parameters, okay, to one each. Teach it understand each. It's all laid bare. Even on the ceremony, many Thursday, mwapereka ma parameter, talk about here, this one. Not everything. That's why I'm not, spending so much time telling you everything, because I can't. Zinthu zimene ine zanditengera years and plus. Kuti tifotokoze kuno in 1 year, in a few hours, it's not possible. So, nditoka mbapo ndiapo. That's what I'm doing. Ndifanyaje honorable member achandauza kuti zimene zinditoka tenga mbuku, because pakati pano singawerenga. But give me time, ndikatenga, ndikupatsani. Chifukwa iyi ndikudziwa kuti iwo akudziwa. Point made. Things Zamvega. Dowa Kasangaze. For the sake of progress, yeah. Ndili ni mafunso angapo kwa Brigadier General Dr. Ntende. Funso loyambirira ndimangofuna ndidziwe mukuonetsa kuti muli ndi experience yochuluka ndithu. Ndili ndi interest kuti ndidziwe kuti kodi ntchito ku Malawi Army munayamba liti ndipo munasiya liti. Mwina muzilembera chifukwa choti nthawi ikuoneka ngati yatithera. Mkuza kuyankha mine ndilophweka. I think the report mndanena kuti 1975-76. Kusiya. Kusiya, I think everybody, when you heard the name Brigadier General Ntende, I think something triggered. Nasia, under very strange and awkward and useless circumstances. Mu 208. So I can say kuti Nasia 208 chifukwa somehow, somewhere, and by some dangerous people, I call them. And I know naukira boma. The treason ija mukumbukira. Inachita involve military officers. Okay. I wouldn't want to mention names here because sina pembe kuti ndi pange chocho. Koma inali ya 208. Nagonapo mzali kembo chani Maura. Napita mkoti. Na newspaper. So now kira boma. Next question. Chabwino. Zomba Thondwe anafusa
nkhani zokhuzana ndi possibility ya hijacking ndi inuyo kuyankha kwanu munazanena kuti zimenezo sizikanatheka. Ndimafuna kuti mungofotokoza chifukwa chani mmaganiza kuti zimenezo sizikanatheka. Pali security ya Malawi the owners of the aircraft achita screen mumene munga amati anga bisale moja taona monamo ndi Sambalopa is a senior pilot of a rank of a colonel. In terms of security, ngati sitingamdalira amene ndiyetidalira ndani. Okay? Selemani is the rank of a major. Ngati sitingadalire major wa company yache of troops ndiyetidalira ndani. Aidin major ali ndi anthu ache sizingatheke zimenezo. Ndiye auluke kuchokera ku base ukafika kuti kuchileka. Kuchileka kuli security ya polisi. Kuchileka boss. Alipo pemene pa jambiri mbiri. Unless security pali slackness. Pa polisi achilekapo. Pa aerodrome paja. Mwina kapena hijacker adusa. But otherwise inu akalikali mkumbukira kuti ma hijackers anabwera pachani pachileka ndipo anathana nawo ndani Malawi Army. So it's just an example. Unless kapena kuti within the VIP protocol we know what waidumba. But the lower protocols, singateki. And don't even think. Next question. Mulanje North anadzafusapo funso lokhuzana ndi kuti zimene zimachitika pa tsiku limeneli zikukhala ngati kuti zinali zodabwitsa kuti ndege itafika pa point nansa communication sinafike ku control tower. Komanso ndege imazungulira imapanga circulate zimene amaona ngati kuti zinali zodabwitsa. Anthu ambiri Malawi muno of course amaona ngati kuti zinali zodabwitsa. Komanso kuti imauluka pafupi kwambiri mwina as low as 200 feet zimene zozo zinali zodabwitsa. And kunena kuti landing gear inadzatuluka malo onena kuti sanafike ku destination imene amapita. Zinali ngati zinthu zodabwitsa. Ndimafuna kuti inuyo mutipatse expert opinion kunena kuti zimene zizi maganizo mwanu mukuona kuti zimachitika chifukwa chani. Ngati bad weather inali ku Chikangawa kuti panafika point inaje anthu amalephera kuyenda chitsogolo. I think zinafika pompo. Ndiponso mwina kunafika kuti ena just cancelled. Sinena kuti ndani amene achitika but ndiye mukhulupira kuti munthu wapasi oyenda amayiona ndege mwama ikutulusa timataya ikupanga zimene kuiona wapasiyo kapena is it factual kapena myth? Ngati nkhani ya landing gear yo ndizoti zikukhala ngati zili mu BFU report kuti pamene imagwa ndegeyi inali itatulutsa landing gear. Komanso kuti imauluka pafupi ndi zinthu zoti ngakhale commission of inquiry yakale ija inafotokozapo. Ndiye tikungofuna tidziwe zoti imazungulira ndege ija BFU report inapanganso record. Ndiye timafuna tidziwe kuti inuyo ngati expert mukuona kuti zimene izizi zimachitika chifukwa chani. Ndikupenda ndafotokoza kale kuti this is strange. This is not normal, because normal flights samapanga zimenezi. Izizi
something for about. Koma, ngani yaikulu ni kuti, one, tukuona kuti weather is involved. Weather sitingaiponyo, ayi. Weather ndiyoti yachikhalire, maripoti onse muva mu weather. And mukafika pa ground, mukafusa anthu kandi pa Chikangawa apo, ka around that area chaku Mzuzu, akuza kuti, sinali bwino. Ndiye kuti weather sinali bwino. Sinali bwino for flying in this particular case. And the sinali bwino, chifukwa choti the end result ndi disaster. Imetu chifukwa chachitiri muno, chifukwa zinthu sizinathe bwino. Ndiye tifuna tivetse bwino kuti chidachitika nchiyani. Tukatorapo. Vuto ndiye kuti ena kuonjezapo mangwere opanda ntchito amene satithandiza. Inaima pamodzi, helicopter ndi ndege ndiye singaime pamodzi. Analowa mmene iwe palibe amalowa mmenemo. Ili alowa wakwera bwanji mmene mukuti kafike mmenemo. Watulukamo iwe amene angatuluke ndege yachesiyi ndifanya ndimachita emphasize mission ready aircraft. I'll give an example. Ku helicopter kuja, not ku helicopter, ku battalion ya my example one here. Okay. Tabiri za Fosolina. Ziko mwambiri. Brigadier General Dr. Ntende, munadzafotokoza kuti pa 10 June 2024 mukanakhala kuti inuyo munali pilot woti mukufuna muyendetse vice president simukananyamuka pakiya kumapita ku Mzuzu. Munafotokoza izi yonena kuti munena kuti weather ku Mzuzu sinali bwino. Nde tikapitanso ku BFU report anapeza kunena kuti ngozi imene ija kwakukulu inachitika chifukwa chonena kuti weather sinali bwino. Ndiye ine ndimafuna kuti inuyo ngati expert mulipoti mwanu musimunatsindike, ndimafuna kuti mutitsindikire kuti inuyo mmene munayipangira analyze ngozi imene ija inachitika chifukwa chani. Ziko mwambiri che funso langa chimodzimodzi ndankakale funso ilo chifukwa ndangoti sindikanapanga based on weather report. The actual report ya weather imene anapatsa awawa to make a decision kuti tiuluka tipita ku Mzuzu ndilibe. Tanthauza kuti awawa anachita interpret weather imene anawuza ndikuona kuti ili bwino, not only pa departure pakiya but also landing ku Mzuzu. But alas, they never made it to Mzuzu. It means naneso ndipatsidwe weather report ija ndipaga analyze kuti apapa is below landing minimum. Oro kandani sakanapita chifukwa chani? One, ku Mzuzu kulibe chithandizo cha my instruments on the ground at Mzuzu to help the pilot to land. So unfortunately ndikunena ine based on that information I wouldn't. zinapangika chifukwa chani simunganene? I think panopo cholinga chimene chocho tikanakhala kuti auja ananena, I think mwina sibwezi tili muno kukambirana zimenezi. Bwezi tikanatenga kale conclude auja zinachitika. Ndizimene ndikupanga emphasize all along kuti anthu awiri akuuluka kutsogolo, amene akuulutsa siti kumdziwa. Titha kumdziwa bwanji? Paper ya flight plan yache. Koma uyu amene anagunda nthaka to crash ndi ndani?
sitikumdziwa amene amaluka kuyambirira to make that accident. Palibe amene angamdziwe. Zifukwa zake ndaneneranso kuti chifukwa munalibe chani voice. I think zamveka mwina kungonena kuti a BFU analipa nkhani ya weather sinali imodzi mwa sinali yokha panali ma causes ena ndi ena weather nali imodzi mwa iwo. Kunali lack of situational awareness zimene ananena, kunali inadequate pre-flight planning, then mangofuna kuti picture ikhale very clear. Koma nana imodzi mwa zinthu zimene zinapangisa ngozi inali weather, so mangofuna ndipange clarify pamenepo. May have. Okay, so timalizise there's Chair, Nendifuso remote loka or just a clarification. BFU report chair. If you nabanga gari different hija page 44, 45. Then mafuna Brigadier General Dr. Ntende as expert. Negeja mene munagambira ndavasibwe noti amenesa ndi mmodzi amakhala awiri koma at particular time amakhala ndi mmodzi amene akuyendetsa all the time. Co-pilot ndo amakhala amene sakuyendetsa at that particular moment. Got co-pilot, pilot in command, pilot in command, then the co-pilot. Because page 45 and 44, you're going to go to Amina communications. I think Ninshito ya co-pilot, communicating with the anali my major ceremony. According to the BFU, 44 page 44 and 45. I mean, my uncle 20 nauticals could have Nazifika Gujani. It was co-pilot communicating in Nagonzus. Though at that particular time, I mean, it's anali Keno Sambaropa. Is it? It's because Kai Joncho Kabenai. It's because of Kai Joncho. But you cannot say with certainty because we don't know. Pakana kakuti munali zichandonena za voice chanja tikanamva tikanatenga chimenjija ndukachita read ndiye ikanatuza kuti kodi voice ya ndani at this time uyu Sambalopa uyu Selemani lomaliza lende nche mwendesa bonde game wati ndangwazi amaye Joyce Banda Bingu Ambassador kwambira tsiku lamba mwana katenga ndege mpaka na tsimene inagwa cockpit voice lokodai mnalibeso ndanka kalizmes cockpit voice recorder mulibe iyi mkuti black box mulibe iyi mwangochita coin knocker for what reason I don't know. Mwina confusion ikubwera chifukwa choti mwachita introduce zinthu zinazi. Mwina approach koyambirirako ikanali yoti ndege yako airwing bwera kuno titani peno papa. Just to correct you, Brigadier General Ntende, nchifaje committee lipano kuti investments. Kani za mwabanga noka sida bange ndife. If we are here to correct that one, hani our black box voice recorder, it was unclear until this commission, this inquiry committee was instituted to find out on that one. So just to clear you on that one. Over to you, Chair. Anayanka anafosa semene Kadapi North. Ananena nditu machimvekere. So I think we can move on from a black box. Mwina tukoza umaliza sunduziwa palifosa lirwasa. Cheo zabuna bune I think mwina kabina zafusira zose. Ine fusolanga wambiri wa brigadier ndingalo limuna ndifuso kapena tongofuna be kuti according kuti ndi munthu kuti ali ndi experience na kwanza kazambiri mwina tikachita titochita lifoti kuti ngozi ngati iyi kumalawi kuno inachitikapo kapena madera ena looking at mene zinthu zimene zinapezeka pamalo pa nthawi ya ngozi ngati mafuta muntondo then mangofuna kuti mwina inuyo ngati munthu kuti mwina ngozi ngati kumalawi kuno sinachitikepo komano mwina muli ndi experience kuti ngozi ikakhala kuti yachitika ya ndege
mafoni munambapo mwamvota atuluka ngati mene anatulukira ku Malawi kuno ina that's mafunso ena amene kunja kwa Malawi amakhala nawo komabe mwina sitingachite emphasize poti ngozi ngati kuno sinachitike koma mwina firu mabuku experience ndi zina zotero mmene mwakhalira pa ntchito yanu kwa nthawi yayitali zikoma. Chair, thank you. A member, thank you. Mukanati mwakwera mndege mmene nkuona power ili menemo. Mukanamvetsa kuti survival rate was very high. In nthawi imene mauluka, every day when I was going to fly, I was being subjected to that kind of force and power. When I was seated there, strapped, the safety belt, tikaika full power, makanilira kujani, kumpando, feeling the effects of power generation yachani, yama injina mena. Ngati gari moto, kamini basi, akaonjeza power umaimva, mpaka manena kuti tamuza driver achepese moto ndiye kuli bwanji ndege ndiye ibwere by force in a crash mukhulupira kuti result yache ikhala Thokozani. Siniziwa Kasungu North kuti zonse zafusilira. Zikomo kwambiri chair. Chomalizira kweni ngowapempha Dr. Brigadier General Ntende kuti kodi pangozi ngati imeneyi ngati dziko mwina mungatithandizeko kuti taphunzirapo chani mwina tingakonze zotani kupita chitsogolo. Zikomo. Tena kuphunzira zambiri. Tiyena tizindikire kuti sizonse zimene enacha ndege apanga nzoyipa apanga zambiri zabwino zolemekeza dziko koma poti ndege yapanga crash taziwala zina zicha maphunziro ndi ambiri preparedness yathu to answer our needs. Ndiyofuna kuti tikhale serious. Nonga meneso ndanenera kuti zonse zichitike matraining competency checks medical simulator onsewo amachita cost ndalama tena tipeze ndithu ndalama ndikupanga fund Air Force chifukwa chani tinafuna kukhala ndi Air Force and we cannot expect MDF commander atitenga ndalama za mtumba mwache to exercise the Air Force. Asachite sakale choncho. Ifeyo as a nation tizipeze ndalamazo chifukwa tinafuna kukhala ndi mayunits ngati amene tizipezenso ndalamazo to maintain not only Air Force zipatala misewu zambirimbiri ndalama zinopezeka tichite andiso komaliza ndikhoza kunena kuti pamene tichita prepare acquisition we must understand our needs and understand equipment imene tikufuna tikhale nayo to answer that need. Tisatengere kuti chifukwa choti akuti auje ali ndege ndinafeso tikhale ndege ayi tisokoneza chifukwa tifuna kugula tractor koma tifuna kutumiza mayi odwala
kuchipatala zisisokonekera tanthauza kuti tiyena kugula chinthu chimene chipanga zimene tikufunazo chimene chitipatsa service yoyenerera antikhale monga mayenza nene ndi chidwi kukayendera kukaona kumaiko ngati United States pali program imene amauluka ndi ma air traffic controller chifukwa air traffic controller akuchita control koma sadziwa kuti situation uliwe uli muchani uli mitambo you are there battling kuti ndilowere kuti ndipange chani whether iye pamene afuna uyankhule nawo so akakhala kuti apanga program imeneyi controller uja amatseguka mutu to is this what my pilot will go through and this my pilot amachita understand air traffic controller tiyenomvetsera kuti ife ngati nation Malawi ndikoyamba kukhala ndi catastrophic accident involving vice president wathu koma kwinaku amagwetsa even B-52 chindege chachikulu chogula ndalama zambiri achigwetsa. I think munamva pa newspaper or ma TV posiyela and akupitirizabe kugwetsa zina nzima. Sindichula maina ma countries amenewo koma I think you know what I'm talking about. Brigadier, I think zamveka kwambiri tu kwa nini ndifo Solomos limene mwina silimamvetsetsa mapilot pa tsiku limene lili anali ni mpata oti poti mwanena kuti zinthu sizinali bwino sizinali normal yopereka distress signal kuti anthu adziwe kuti ali pa chiopsezo. One, mapilot tsiku limene lili anali ni mpata oti azibwerera kulilongwe kapena kuuluka mwamba mukanakhala pilot inuyo zimene zizi mukanatha kuzichita kapena zinali zovuta. Izi ndikanazichita ndikanakhala kuti ndili mavuto of any kind. I'd want to talk to somebody, most probably the last contact ya muntu kandi kukia kuno kandi kutsogoloko kumzuzu, or I would transmit kuti whosoever kandi Kenya kudutsa hapa kandi ndege yanji imve situation imene ndili kati achita offer chithandizo andiuza or achita relay mavuto anga ku Kia or kumzuzu, because kukia ndi kumzuzu they were on, their communications were on, so I would have done everything possible to alert somebody. Tokosa ndamvesesa kwambiri tacheza nanu kuyambira 3 o'clock pano yatha ndito 4 hours 15 minutes tukuyamikeni stamina endurance yanu aradapangalita nkhani nsilika koma adapangalita oluthokoze 9 ngawa nthawi ina koma naona kuti ayi matiyankha komanso zaonesa kuti inu ndino mphunzitsi ngakhale munasiya fwa cha nkhani zina komabe mpata utapezeka ine nzakhala oyambirira mkulu cha bwanyi mumuyeseso komabe ndikuthokozeni kuti lero tacheza bwino sitinalakwise kuita na expert witness payambirira anthu amatifunsa kuti apo inu za ndege simumaziziwa ndikometi ino yanakhala pansi no tipeza ma expert mmodzi mwa ma expert anali pilot. I think a committee apa ndi yayikira umbonduna tinapanga decision yoyenerera kutenga pilot
retired amene ali ndi PhD komanso ndi brigadier general matifotokoza lero matiyankha ulendo wathu sunathe ndikhulupirira muzipanga follow zimene zikuchitika ngati muli ndi nzeru zina maganizo ena advice ina ife tilipo tiyimbireni foni kuti chenicheni chipezeke sindiziwa ngati mwina mawu ena ndikuziwa munayankhula ma recommendations ena ndi ena mwina mukhoza kutisazika. As going to be chair and the whole committee. You go to clarify chimodzi oyimba phone you to see. Mukandifuna mundiyitana. And mukandiyitana ndikhulupirira kuti silibwera ulere ya. Ndikupatsani biru ndithu. Kumaiko kwina anthu kali ndi eji yakuti kayapanga bwanji eji yawo koma ngati ali ndi upangiri ndikuti angathandiza apo ndi apo amatani azungu ambiri mwinaso amene anabwera muno ka BF kachanchaji muona kuti ndi madala kapena koma chifukwa vuto ndili chifukwa sitinachite comply ndi zimene amafuna Air Force despite kwafotokozera over time. I'll give an example. ELT inafotokozedwa during my time mpaka pano palibe cha zimene kuthandauza koma nanga tichitotenga chikwapo kuti tiyenda nkhani ya ndifo chachindanena paja kuti under the constitution tili ma responsibilities ameneyo ndi kuyankha panopo chabwino tilibe ndalama koma chaka chamawa tipanga izi ndipo maprogramu athu ndokuti tipanga izo koma kuti tilibe ndalama full stop ayi ndichibwana anthu amene ali ndi skill ndithokozani Malawi muno they are more outside than ifeyo inside. Tanthauza kuti tachita training madoctors ambiri koma sali mzipata mwathu adachokamo muno kalekale ali kuti kumaiko akunja chifukwa chani tisifuse we must examine ourselves ni ma policies yathu ni ma reaction yathu ndi body language yathu zambiri mbiri politics yathu ipangisa kuti a brigadier akhale ndi kusakhala ndi kufuna kukhala muno chifukwa chani mukundikoka kwambiri pazinthu zimene sindalakwe mpaka lero kuti wina wache andiuze kuti ndalakwa chakuti palibepo chabwino kuti ndimangeni kulibe so zinthu zimene zimagwetsa mphwayi makupangitsa munthu kukhala ndi ulesi china ndi chakuti nkhondo excuse me nkhani ndi yakuti ntchito mwamuza munthu uzipanga chakuti every day ukapezeka kuti kulibe china chilichonse icho cha ntchitoyo so zisingokhala ulesi umabwera tsoka ndilo ngati tikunamizana kuti zinthu zi 100% clear tunama andiso potential yokhala ndi desire or kapena will kuti tipanga chakuti tilibiretu timadikirira kuti munthu wina wacho ochokera ku England ndi azatiuze
BF report ikufotokoza apapa kuti whether mulibe equipment yopanga ujeni koma equipment yoti ilipo worldwide makampani ambiri amapanga zimenezo ngati tilibe ndalama mesa tili ndi diplomatic channel titokamba ndazibale yacho chokhalira ndi mbale nchifukwa chani khalira ndi friend nchifukwa chani tiri kugwiritsa ntchito ya zina ziticheza bwinobwino panjapo koma okay. Akutokozani kwambiri Brigadier General ndine munthu wasangala kwambiri wanthabwalaso mshuwa panjapo ticheza tisekaso limodzi koma anthu akuona lero mwina anakuiwalani Brigadier General Ntende akukumbukirani koma ntchito zanu anthu akuzikumbukira ndimene mazipangira conduct lerolo magwira ntchito yabwino kwambiri simunakane atapanganisa moni mabwera zagwira ntchito ya dziko la Malawi so tikuthokozeni chifukwa cha nthawi yanu ambuye akhale nanu akwaniritse zofuna za moyo wanu sikuti ndine pastor ayi koma ndikufuna yani zabwino zikomo kwambiri ti mukhoza ndithu kusazikana nafe tizoonana. Zikomo kwambiri chair, zikomo kwambiri ma committee members, ma honorable committee members. Ndikufunirani zonse zabwino ndipo ndikusazikani koma ngati pali china chache chimene mukundifuna ndithandize imbani ndifuna chache pa ripoti ndaperekapo ma details anga. Zikomo kwambiri.